because public sector is a substantial sector in the economy of our country. If you close it to lawyers, private lawyers, then you see why it is we are having problems with the space that is available to us for businesses inakuwa imepungua. So that is what we have a partnership also at the professional level, that we can provide these services without necessarily any special procedure having to be taken. But I'm saying kuna efforts zinafanyika za kuhakikisha kwamba kuna a team at the public level ambayo inaweza kuanalyze hizi projects, but of course kama tunavyosema they can't do it on their own bila kutap kwa watu kama kina Kimaro au watu wengine ambao wamekuwa kwenye private sector PPP kwa muda mrefu. So what has been done ni encouraging. The issue is, let's see, because you see the details of a cake is in the eating. Yani tutaangalia sasa kama ilivyo huo mfumo uko adaptive enough kuweza kuwa friendly kwa kuprocess proposals na kuprocess big projects. I should have said what a project is, because basically hakuna imewekwa kwenye PPP. Yani ukiangalia how strict na the analysis is, you would expect kwamba most of the projects should actually be infrastructure projects, big projects. Lakini hii sheria imeacha open na include actually a definition of small projects. Initially, small projects were projects that were 20 million or something dollars, but that has been removed in the 2023 act. Kwa sababu kama unasema unataka kuengage citizens, very few of us would have access to 20 million, hata kama ni kwenda kukopa $20 million for a small project. Kwa hiyo nadhani they have moved the details of a small project into regulations, which allows for a much quicker analysis and review and revision depending on the experience that we'll have. It's important for people to be able to access projects through this change, reform. And then if it is good, we will see. You will see people using it. Because you see, investors are very practical. If it is a cost-effective process, fast, professional, utaona wengi wanatumia. So these reforms ni hopeful kwetu. We can't say upfront that tutakuwa na nyingi. No, the system has to be tested, and we are hopeful the system has to be tested. Kwa hiyo hata mpaka level ya approval zile kumekuwa na reform ambazo ni nzuri, tunafikiria kwamba they are encouraging. Now the key issue need to see how utilization yake inakuaje. You get feedback from the users of the system so that it can be improved all along. Tuseme kwanza this act is a mainland act. It does not apply in Zanzibar. General economic issues sio union. Our union with Zanzibar ni item, ni investment sio union matter. And that's why I always say it's a strange thing. We have a very unstable investment regime that doesn't last long. That's what I mean. As a country, over whatever phases that we have had. But Zanzibar has had a very stable investment regime. I'm not saying the best, but stable. And you can see more people wanting to establish companies in Zanzibar. Ni mahali padogo, lakini it tells you that they are doing something ambacho ni right. Ile kwamba unahakikisha na sio kwamba wanatoa tax incentives nyingi kuliko sisi. No, that's not the issue. Issue ni ile environment yote ya kupractice, ya approval, ya nini, yani your relationship na the investor na the investment itself. If you are inviting a foreign investor here, or you are inviting a local investor to invest in a project, you want it to succeed. You want the investor to be able to get the permits they need. And you would take it as reasonable. Investor kikwambia, if you want to suspend or revoke a license which will threaten my business, let's consult.
Sasa unakuta wengine wanaharakata na kuambia hiyo una impinge on human sovereignty ya nchi nini. Nimesema jamani, lawyers we should be professional. Sovereignty una apply unavyosema unataka kweli kukubali foreign investor aje kwako. Unampa kitu kinaitwa KPIs. Sasa it is in your interest kama nchi kuhakikisha kwamba hizo permits zinapatikana. Kuna saa nyingine unakuta environmental permit inaweza ikachukua 2-3 years, wewe umempa KPI, atatimizaje? Haiwezi kuanza biashara. So we have to look at these things from this practical point of view. Kwa hiyo hapa Zanzibar kidogo wametuzidi kwa hiyo stability. Yani hata kukiwa na fujo, kukiwa na nini, the environment has remained relatively stable kicompare na mainland. Na hiyo imekuwa ni advantage kwa sababu hiyo ni element moja the whole of Africa investors wanasema ni matatizo. Ukiangalia investment flows 1.3 trillion 2022, majority of it imeenda Asia. Africa imepata only 45 billion despite the fact that you make more profits in Africa. Yani returns kwa Africa ni higher. Sasa tunajiuliza why. One of them wanayolalamika ndio hiyo. Yani kubadilika kwa kila mara za hiyo environment, yani the regime itself. I am not a preponderant of someone who really supports huge incentives. Hiyo ilikuwa 1996 when we were drafting the Investment Act. That was the period ambayo ilikuwa ni una direct na ni investment kwenye sekta fulani because of the incentives, tax incentives you are giving. Sasa hivi watu wanazitailor sasa hivi. If you look at our Special Economic Zone Act, it has a framework ya zamani. Unaona ambako unapata a period in which you are paying zero. Sasa hivi watu wame-move out of that. You pay unapata exemption 100% wanavyo kile kwa muda ule ambao wanajua kwamba you are installing, yani you are actually not in operation yet. Alafu unakuja kupata 50% inakoendelea. And then baada ya hapo ni 100% unalipa kodi. India is doing the same. Saudi Arabia na Dubai inafanya the same. Saudi Arabia is actually designing a program kama ya Dubai where they will have to change apply the zone in apply English law na English courts kwa sababu watu hawana imani na the systems za Uarabuni. Unaona, kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia hivyo. Sasa coverage I always talk of Zanzibar because I was surprised basically. I really did not pay much attention kwa kule, but you meet investors telling you one of the attractive sectors ni nani yake ni stable, haibadiliki sana. Alafu wameweka kama kwetu sasa hivi tunaanza kuweka very young dynamic people. Serikali yetu inao, I mean if you go to some of these things they do have dynamic young people. Waachieni waweze, lakini of course wasikie pia kutoka kwa sisi wazee. Kwa hiyo kwa Zanzibar there is alafu one thing I have seen in Zanzibar also communication ya mtu wa kawaida kuelewa what we are doing. Kwa hiyo ni challenge kwetu. Of course wao ni sehemu ndogo, hiyo ni challenge kwetu, haina maana kwa sababu kwetu ni kubwa sana we cannot do it. We can and we are starting to do, I think. Kwa hiyo kwenye hii nayo hii list ninayokupa sasa hivi ni ya 2023 ambao wameweka areas zile ambao ni agriculture, infrastructure, industry, manufacturing, exploration, mining, education, health, environment na waste management, information of course and communications technology, ICT. I would be surprised if that is not included there. Because development sasa hivi duniani naweza zikatufanya sisi lawyers hatuna kazi ya kufanya, kama debentures, mortgages zinaweza zikafanywa basically na mashine badala ya sisi. Kwa hiyo it's good wameweka hivyo. Alafu kuna trade na marketing, sports, recreation, natural resources, tourism, energy. Alafu ninachofuata ni kitu ambacho nilikuwa nafikiria, the structural public private structure ya public private partnership under the old act. Yani hakukuwa na allocation. Unajua unavyokuwa kwenye project yoyote ile,
unaanza kuangalia hiyo project yote ile, the implementation, the construction documentation, the lending documentation. Mnakuwa na exercise inaitwa risk allocating, na the rule ni kwamba una allocate risk to the person proximate to it, to the person who is proximate to it. Lakini sasa kwenye ile ya kwanza ile serikali inajichukulia kabisa kwamba yani wanaweza wakaguarantee loans na wanaweza wakafanya function zile ambazo ni za kustep in kwenye project. Kwa hiyo hapo kwa kiakili walikuwa nafikiria construction nani infrastructure sector kama kukiwa na default. Sasa unachukua financial risk ambayo usually inaweza ikawa, hakuna project inaenda bila cost overrun, hakuna project ambayo inaenda ambayo yani you should never ever carry financial risk as such. Na na hiyo iliendelea huo mfumo hata kwenye amendments za 2018. Ni kwamba tu waliuelezea tofauti kidogo, lakini it's the same thing. The public sector carrying, the public sector investing directly. Ndio hicho alichokuwa nasema Kimaro kwamba unatakiwa uregister if you want. Hiyo ilikuwa ni ile structure ya zamani. Kama regulations zinaleta hizo, regulations haziko at par na mfumo ulioko kwenye hizi amendment. The amendment ilivyo sasa hivi ni kwamba mna negotiate, mnakuwa na ile PPP agreement kabla ya kusign. The private sector anaanzisha kampuni under our Companies Act, inaitwaga Special Purpose Company, na kifupi inajulikana kama SVPs. Yani kwenye watu waliosomea project finance, akikwambia SPV anajua ni kampuni ambayo specifically imeanzishwa ili implement a project. Ukifanya sasa hii sheria ilivyofanya ime ring fence kwa kiasi kikubwa operational risks na financial risks away from the public entity. Yani hawezi akaja mtu akasuu TTCL au akasuu TPA au akasuu, I'm assuming hao kama a contracting authority. Hawezi directly akasuu in respect of that project, ambapo kwenye chini ya sheria iliyopita it was possible. Kwa hiyo hii improvement ya kusema kwamba kuwe na special purpose vehicle ni a major improvement ambayo kwa mimi nilikuwa nakuaga very concerned na a project ambayo a public entity ina enter, lakini ina carry the financial risks, ina carry the operational risks, ina carry other risks. Kwa hiyo ukishafanya vile hujaji ring fence as a contracting authority. Nimesema kwa kiasi kikubwa kwa sababu hii sheria ilivyo change. Sitataja vipengele vile sana, ni wanasheria wenzangu, lakini I think it's 18A wameongeza hapo. Hii sheria inaruhusu a public entity to participate. Na public entity kuparticipate, kuna watu hawajaelewa inakuaje. Yani huyo anaanzisha kampuni, na kama kweli umeshaamua kwamba a particular public entity inaweza kuparticipate, that public entity can also be a shareholder at the formation of that company. Au kama approval zake zinakuwa haziwezekani kuwa prior, akaingia kama shareholder kama ilivyo kawaida under the Companies Act, lakini hii sheria imesema asizidi 25%. For me that's good, kwa sababu the company should stand and fall on the basis of the project. Ukisikia special purpose company, maana yake ni zilizo nyingi ni greenfield. Kuna nyingine zinafanywa ambazo actually ni existing businesses, lakini ina maana ni hiyo kampuni inatakiwa iwe inakopa, inatakiwa iwe ina deal na ina own the investment, na ina carry the liabilities. Yani huwezi kukuta hiyo liability ya company X ambayo ni special purpose company eti analetewa TTCL. Na natumia TTCL kwa sababu TTCL iko hapa, kwa hiyo naomba usichukie, au national ya TTCL basically, kwa sababu national insurance ni service based nani. Kwa hiyo huwezi, hiyo ni improvement in my view, a major improvement kwa upande
huo wa public entity. Na nilivyosema kwa kiasi kikubwa ni kwamba sasa ikiingia kama minority, it carries, ina carry ile potential as a shareholder kuwa called upon kuweka pesa kama kukiwa na cost overrun au kukiwa na uhitaji wa additional investment by shareholders in there. Na ndio maana hii amendment imesema anaruhusiwa tu an entity ambaye ana hiyo financial capacity. In my view ni chache tulizonazo ambazo zinaweza zika qualify but it's better kuliko kuweka mtu ambaye hana na ana run kwa taxpayers tena kwenye Ministry of Finance kusema tupatieni hela tunaenda kulipa. The danger ni kwamba, and that I think on the government side wameshaiona, hizi projects kama ni PPPs lazima kuwe na a consultative committee. Hiyo consultative committee ndio inaangalia, lazima kuwa na KPIs. Hizo KPIs ni muhimu, ndio maana unakuta walikuwa wameweka monitoring na evaluation. Nashukuru wameondoa monitoring. Monitoring na maana unaingia jikoni kila siku wewe unapikaje, yani basically itakuwa tena hiyo ni interference. Kwa hiyo wameondoa ile monitoring kwenye nani, kwenye use ya kwenye act, wakabakiza evaluation. Unaona? Sasa ile ni muhimu kuevaluate. Sasa unajua if you have been in negotiations, hicho KSPV niki mtu ligo ambacho hakina kitu basically, yani hana history, hakiwezi kwenda kukopa. Ndio maana kwenye project zile au kama kuna hosting agreement mnampa kazi yule huyo private sector aliyeshinda kwamba lazima yeye ndio achukue funding, yeye ndio anaenda kutafuta the funding inayotakiwa kwa hiyo project. Na katika kutafuta funding, consultative committee ni muhimu ioperate vizuri kuhakikisha the funding inaendeana na mahitaji yale ya kwenye project ambayo yeye ni shareholder na anayajua. If you don't do that, unakuwa na kitu, I always say in my presentations, unakuwa na IPTL moment. Kwa sababu walivyoenda kwenye exceed ilionekana kwamba actually yule Malaysia alikopa zaidi kwa ajili wakitumia kukopa kwa IPTL. Kwa hiyo ni area ambayo kwa wale wanaofanya project na kama kuna team kuiangalia kwamba haiji. Kwa sababu msipoiangalia hata mkiwa na mtu wenu na entity yenu kule pia inaweza ikapitiwa. Yani ikawa compromise sijui. Maana tulivyokuwa tuna privatize one big company hapa Tanzania, ilikuwaga makampuni yote yalikuwa ni loss making. Sisikia watu wakipiga kelele sana juu ya hizi parastatals zilizokuwa divested. They were loss making, zilikuwa vibaya. Tukasema lazima serikali ipate 40%, isiwe diluted. Okay? Some years back nikakama across a bond, corporate bond transaction. I was not the one doing that, nor was my law firm doing it. Lakini I was surprised to find kwamba yani actually zile shareholdings zilishuka. What happened? Wali call for shareholders funding. Alafu wale wanao represent kule labda wanasema hatuna. Kwa hiyo inaruhusiwa kudilute. Una dilute. Sasa ndio kazi kubwa ya management. Hakuna investor atakuja hapa ambaye ni ametoka kampuni ya masista. Yani wale ambao ni Wakristo. Wanasema kwenye convention, hakuna ambaye ni Mkatolika anasali, tuseme ni Mkristo au Muislamu anasali sana. Kwa hiyo yuko hivyo. Ukimwachia obviously. Kwa hiyo kazi ya management ni yetu sisi. Kazi ya kuimanage ile investment kuhakikisha kwamba wanafanya kinachotakiwa ni yetu sisi. That's why I'm happy kwamba naona at government level wamejireform kuweza kutengeneza timu ambazo zitaangalia hivi vitu. Kwa hiyo yetu ni macho ya hope kwamba hizi zitaleta matunda. Kwa hiyo ni kitu muhimu. So this change ni one of the major changes ambazo naiona ni positive. Jinsi ya kuzifanya ni kuangalia sana zile regulations. Regulations zetu huwa zinachorwaga tu, hazina stakeholder discussions wa kutosha kwa kweli. Kwa sababu tunahitaji tuhakikishe kwamba the entity yenyewe haitabeba kwa risk. Unajua risk haziwi transferred, zinakuwa allocated. You are allocating a risk to a person.
na the public entity should not get risks ambazo hazitakiwi ziwepo. Na hiyo ni kazi ya sisi wa Tanzania kuhakikisha kwamba tuna contribute kuhakikisha tuna achieve hiyo. Yeah. Nishaeleza hiyo. Hata hii ndio ile amendment ya section 18. It is a major reform. Reform nyingine section 13. Nimetaja section 13 kwa sababu it wasn't actually a reform. Section 13 has not been amended. Lakini section 13 ilikuwa na a provision ambayo ilikuwa ni reasonable kwamba the PPP agreement duration inakuwa decided at the project level. Yani baadaye hawaku prescribe a fixed period, which is beautiful because ukiangalia investments, the period of investment unayotoka kwenye investment agreement has to correspond with the type of investment itself and the sector. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni good provision. The reason I'm mentioning it is because 2 inasema huwezi ku-extend. Wakaeka conditions za extension ambazo naona kama sio nzuri. Ndio maana nasema hizi reforms zimekuwa nzuri lakini there still more needs to be done. Hii bado haija correspond what is happening kwenye sekta nyingine. Kwa hiyo the duration kutoku prescribe it's a major thing. But then to prescribe how it should be extended or not be extended, nadhani ingekuwa ni a project level issue. Kingine ni dispute settlement. Ile ya zamani ilikuwa restrictive. Leo ukipata Watanzania wanaenda kuinvest kwa mfano Kenya, a substantive number ya Watanzania wanaenda kuinvest Kenya, utataka wawe protected. Na kama kuna dispute kati yao na the state, you would prefer a neutral place, mahali ambapo sio necessarily kwenye mahakama ya Kenya au mahakama ya Uganda for that matter. Natumia Kenya sana kwa sababu pia na contact zaidi kule. Unaona? Kwa hiyo part ya hii sheria kutokuwa attractive ilikuwa kwamba ilikuwa restrictive katika choice ya dispute settlement. Sasa mabadiliko ya sasa hivi yameruhusu dispute kufanyika, settlement kufanyika according to Tanzanian law. Unaweza ukawa na a Tanzanian company with a public entity kwa a major investment, hana haja na labda anaamua kwamba afadhali afanye kufuatana na nani zetu. Kwa hiyo imewekwa, alafu wanaruhusu ile settlement kati ya kwa kutumia zile exceed rules na exceed settlement. Hiyo ni international investment settlement process ambayo hata sisi ni members wa World Bank na ni area ambayo investor state disputes zinaenda. Our history there haikuwa nzuri, lakini nisema hivyo kwa sababu nishaelezea. Kuna kesi ambazo kama ya IPTL walivyoenda badala ya kwenda kwenye kampuni kwenda after TANESCO, you can argue that wasn't fair, but then you can't explain why hela za kampuni zinalipwa shareholders, yani kwa ile transactions zilizofanyika. So hiyo naweza ukaiangalia ukaona tofauti, lakini zilizo nyingi ambazo tumeshindwa ni process. Na katiba yetu inasema kwamba yani kabla hujafanya chochote nahitaji niwe head, niwe na process. Lakini sio process ya wewe unayefanya, wewe ni appeal kwako, wewe udecide. Katiba yetu haiko vile. Inaruhusu mtu kwenda pengine. Sasa tuna regulations ambazo zimepita na hizi ni recent, hizi nazosema unaweza kuwa suspended, unaweza ukawa revoked. Ukirevoke leseni una terminate. Tatizo la that type of reckless termination ya an investment project, yani business, ni kwamba hawezi hata kuuza hiyo biashara yake akatransfer funds. Utauza huna leseni. Tuna proof beyond reasonable doubt, lakini yeye anaruhusiwa kutumia reasonableness kuact. Akikunyima wewe, jina likitoka kwenye register, huwezi kuuza ukaondoka.
Ni investor gani anataka? Nimekosea, hunitaki kwako, niruhusu. Ndio maana mkataba inakuwa na termination. Why not go kwenye termination? Sheria, regulations zote zenye suspension, zenye revocation ziko kinyume na katiba yetu. Ziko kinyume na katiba, na ni jino jipya liliota tu kama jino la tembo kwenye regulations zetu. We didn't have that. Kwa sababu watu kama akina Chenge kwa mfano, na nitaja sana Chenge kwa sababu I really admired him. Alikuwa anaona umuhimu na faida ya broad based consultation before drawing the law, before drawing the regulation. Unaona, lakini uweze kutetea tu wewe ukiona kama na hiyo ukishairuhusu, unaruhusu arbitrariness, unaruhusu political decisions za kusema yule tumchukulie leseni. Yani hazipo labda, lakini ni mwanya wa kuziruhusu, lakini kinyume na katiba. Mimi nilitoa mfano juzi Jumanne kwamba I have some friends ambao wana negotiate na wao wana haya mambo kama ya kwetu. Akawa anasema unajua bwana, yani we don't want to include a consultation. Tufanye tu notification kama tunataka kurevoke. Hivi na kwenu mna revocation? How crazy it is. Akasema, nikamuuliza, can you tell me what the termination clause says? Asema termination clause ina 12 months. Maana tunahitaji tuwe na orderly handover. Yani yule anatoka sawa sawa, it's actually an infrastructure project wana negotiate. Aweze kutoka sawa sawa, wengine waingie sawa sawa. Hasa nasema kama kwenye termination you want that orderliness, why would you want to take a lesson ya mtu alafu actually the business falls where it is? How can you sell? Hata ukisema unataka kuuza, hata kwenda kwenye liquidation, how do you do that? Sheria yetu haina hiyo, kwa sababu it is not expected tuwe na provisions kama hizo given katiba yetu. Unaona? Kwa hiyo usisikia kusema mikataba imechorwa vibaya. Kwa hii ambayo tumeipoteza ni due process haikufuata. Wewe unaamka tu unaambiwa investment yako ambayo ni kwenye shamba umenyang'anywa, amepewa mtu mwingine private, hata sio kwa public. Section 24 doesn't envisage kumchukulia mtu kupeleka kwa private. Ina envisage kuchukua mali ya mtu for public purposes na alipwe. Unaona? Kwa hiyo hii maana lawyers unakuta sana jamani tunalaumiwa. Nyingi ni process. Ukienda kwenye hunting sector, watu waliamua tu kwenda ku revoke mikataba. Na kwenye hunting you are actually contracting the business a year ahead of time. Anakuja tu mtu anaamua hata bila notice, ana breach, zote zinavunjwa bila process. Afu akienda kwenye international, si lazima utashindwa. I'm not saying kwamba haziko political. Kama kwa mfano it's a dispute ina involve China au Russia au whatever, zinakuwa political mpaka unashangaa. People don't even think or talk professionally. Na ndio maana China ime set up its own set ya arbitration process. But I'm saying zile za kwetu, if we want to be very frank, zilikuwa ni lack of process. Tuna regulations ambazo wanasheria wetu walioko serikalini ought to advise zisiwepo. Ni contrary na constitution. Amekosa sana mtu mpaka unataka aondoke, uvunje biashara, nenda kwenye termination clause. Aondoke vizuri, auze mali vizuri, aende, ulete mtu mwingine. Lakini sio hiyo tunaosema tunatakiwa tuzungumzie hiyo. Na ndio maana nimefurahi rais wetu alivyosema, jamani, issue nyingine pia ni rule of law fuate. Kwa hiyo wenzetu mlioko kwenye public sector mnavotayarisha hizi regulations, please take into account the constitution inataka nini. Kwa sababu mkishaziweka tu revocation, suspension, wanasiasa anaweza kaamua tu huyu amekosea sana, na kweli anaweza kaa amekosea, but we can learn from the Companies Act ambayo ilichorwa under the tutelage ya Chenge. Very very good penalty process. Yani unakosea una penalty. Hutaki kumuua huyu mtu eti kakosea. Niambie mtu ambaye hawezi kukosea hata kidogo. Hutaki kumuua mtu. Kwa hiyo unafanya vile. Na afu pia
nimekuwa surprised kukutana na a lot of lawyers ambao bado wanazungumzia juu ya eti kuna ni kulift veil of incorporation. Kwa unakuta shareholder anapelekwa mahakamani, director anapelekwa mahakamani kwa kosa la kampuni. If you read the Companies Act, hiyo haipo tena. Read section 35, 36, 37 siju. Zinadinda haipo tena. So kwa hiyo tuwege tuna hii ya kukutana kwenye semina kama hizi ni kufahamishiana kusudi tukumbushane. Walio kwenye serikali, that makes a company or loses a company. Yani mtu anaweza kapelekwa unataka kulifti an incorporation ambayo haipo. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana hivi tu kuvizungumzia. Alafu kitu nilichoshangaa, ngoja kwanza. Kitu nilichoshangaa ni hiki cha tatu cha kusema kwamba actually unaweza ukawa na dispute resolution kufuatana na bilateral investment agreement unanao. Bilateral investment agreements zote zina make reference to international arbitration, na usually kama ni a bilateral investment agreement state to state, ina maana the investors ambao watainvest pursuant to that watakuwa na a state investor dispute relationship, state to private investor business relationship, which would mean ni ICSID ambayo iko kwenye mbili hiyo. Kwa hiyo ya tatu iliyowekwa sijaielewa vizuri, lakini but it's harmless. Kingine ni hasa kwenye mining. Tumedevelop dispute resolution rules, regulations na processes ambazo zinafanya mlolongo mrefu, zikanikumbusha mimi nilivyokuwa natafuta divorce my younger year. Unaambiwa kwanza unaenda kwenye conciliation board, unaenda sijui nini. Watu wanafikiria kwamba maybe you have not sought through hii kitu. Kama kuna a dispute ambayo ni so big kiasi ambacho the technical consultative committees cannot solve, na inaenda nyingi, mnaeka amicable resolution process kwamba yani the parties shall resolve the dispute amicably, failing which a party should be able kwenda kwenye arbitration. Kwenye mining lazima uende kwenye conciliation process ambayo ni ndefu, alafu haijazaa matunda mimi as far as I'm concerned. Mara nyingi wanaishia kwenye arbitration. Zile cost wanaziweka, ukishindwa wewe unalipa for that process, unaona. So I am not for it, lakini kuna watu wengi sana kwenye profession yangu ambao wanafikiria hivyo ndio unalinda interest za nchi. In my view ni una prolong cost, ni costly. Nenda kwenye amicable resolution. Kama amicable resolution ikishindikana, watu waende kwenye arbitration, inaisha. Mimi sijaona hata conciliation moja ambayo imelipwa at conciliation level. Napoteza wakati tu. Na pia I don't believe in negotiation wako na mtu kama Kimaro pale anakaa na Maeda wanakaa na ma investors. These guys are shrewd. Ukiona what mikataba tulio sign ya kwanza ile ya kusema kwamba ile ya kina Bariki kwamba mnakuwa na 16%, yani alafu kampuni inaanzishwa alafu serikali iwe na 16%. The 16% ilikuwa kwenye company ambayo haina operations. Ile ambayo ilikuwa na mining operations kulikuwa kuna cha 16%. Ni patriotic lawyers wali notice hivyo, waka move kuhakikisha kwamba kuna kuwa na marekebisho yakarekebishwa. Maana ilikuwa njiani ya kwamba inaenda kote. Wewe huko kama hakuna mining operation unapata 16% inakupeleka wapi? Alafu we have not even spoken about sawa, ndio tunakuwa na percent, tunakuwa na golden share. Zinavotumika tunajua zinatumikaje. Kwa hiyo yani when we are saying we want to improve, tuende all the way round. Ndio maana nadhani ndio maana this coming a long-winded dispute resolution zinazokuwa proposed na some people, I think ni costly katika kutatua kupata a settlement. The process has to be as efficient as possible and as costly as costless at less cost as possible. Sasa hicho tunachokisukuma naonaga kama mimi kinatuongezea hela. Hatujafanya analysis ya hii conciliation process zinazotumika zinatuletea nini na zinatukosti nini. Lakini wanaotaka kupush iende kwenye sekta nyingine hawatutakii mema.
hatutakii mema, kwa sababu ina maana kila tunavoshinda au tunashindwa ni costly kwa both sides. Unaona, nobody wants to linger for 6 months or 90 days or 4 months kwenye conciliation process ambayo kwanza haitaki, amelazimishwa tu na sheria. Kwa hiyo mimi nimeipenda hii ya kwamba mpate anaweza akasema anaenda kwenye mediation, that's fine, au anaenda kwenye arbitration, that's fine. Lakini ya kusema you are legislating, lazima afanye conciliation. Anafanya amicable resolution, inashindikana, anaenda kwenye conciliation. Akitoka kwenye conciliation ndio anaenda arbitration. I think that is not cost effective at all. Unfortunately, kuna watu wengi sana wana push for that. They think if you make it as difficult as possible, basi unalinda interest za nchi. Interest za nchi zinalindwa kwa efficient provision ya services kwa domestic na other investors wanaokuja, ili kama kuna vi impediment vinaondolewa ili expand, na expand na uchumi wetu una expand. That is kulinda hiyo interest, kwa sababu bila uchumi expand utasema hujafanikiwa. I mean, tulikuwa at 6.5 alivyoondoka Mkapa. Ethiopia was behind us, lakini Ethiopia has had 20 years ya 10% growth every year. They've done that. Kwa hiyo ina maana na sisi tunaweza. If I look at Singapore, I think we can. If I look at China, a miraculous transformation in a generation, tuseme generation or 2 generations, wameweza kutransform themselves. Kwa hiyo na sisi tunaweza tukatransform, but we can't expect eti ni watu wa upande mmoja wana transform. The other thing ni kwamba, of course, ukizungumza na PPP, you are also talking about investment. Given the geopolitical situation we have now, we should be careful, we should be keen to diversify our investors. Watoke Warabuni, watoke China, watoke America, watoke Europe. Usiwe tu investors wako wote ni West. Wakiamua kufunga wakaondoka, kama wewe sio Mrusi, basi uchumi wako una collapse. Tunahitaji to diversify. Hii ni diversification bwana Kimaro. Una diversify the base ya investor wetu. Kwa hiyo hata tunavyotafuta ma investors tuna diversify. Tusianze kuangalia huyu tukasema huyu ni Mchaga, ni Mwarabu, ni Mhindi, ni nini. Issue ni wewe unaimanage vipi hiyo relationship. Naona. Kwa I'm very happy with the improvements zilizoko kwenye dispute resolution ya pale, na wamesema pia with respect to investments kwenye mining na natural resources. Sasa process itatumika kwenye zile sheria mbili, na nasikia kwenye hiyo sheria wameamend kuruhusu international arbitration. Lakini yani I just want to mention that kwa sababu juzi kuna mtu aliniuliza, I went out to look for the status. I'm very happy with this. Yeah. Kama nilivyosema, kuna amendments nyingi. Kuna amendments zinazohusika na kuprovide kuweza kuprovide space kwa citizens local wa kwetu na empowerment. Kuna provisions zilizo reform procurement, lakini sema hizo namwachia mwenzangu ambaye anatoka jikoni kusudi aweze kuzizungumzia. Sasa nataka kuzungumza kitu kimoja tu kwamba hii PPP kwa sasa hivi kwa practice iliyo ni kwamba tunalenga large scale investments, na una invite private sector kupatana na public entities. Tumedefine hizo kwenda mpaka local government basically. Tatizo ni kwamba local government funding sasa hivi hawana pesa basically, kwa sababu what they were doing na funds walizokuwa na kuwa nazo hawafanyi tena sasa hivi. Yani the earnings zao mara nyingi zinaenda kwenye control numbers, zinaenda kwenye some sort of centralized. Hiyo system bado sija study. Kwa hiyo hata kama wangesema kwanza wasinge qualify kwa jinsi ya kama wanataka kuparticipate, wanaweza wakawa invite the private sector, lakini hawezi kuparticipate kwenye investment yenyewe because of capacity yake ya finance isingefika.
Lakini sasa tunasema tuna remnants. Ukiangalia the bulk of our legal regime haiendeani na the investment policy. Ndio maana unaona kunakuwa na investor contract based amendment requests. Moja wapo ambayo bado hatujashughulikia ni amendments zile zilizofanyika kwa Government Proceedings Act. Waka extend maana ya government. Kwa hiyo TTCL ni serikali, NIC ni serikali, just think of any parastatal ni serikali. Wanakuja chini ya hiyo Government Proceedings Act ambayo iko restrictive sana. Kwa hiyo ukiwa una hiyo project, kuna kwenye project agreements tunavyo negotiate kunaweka mahali ya kusema kwamba una undertake raise immunity, raise sovereign immunity. Kwa sababu wewe ni parastatal unakuwa engaged na commercial project. Sasa kwa nini unataka full sovereign immunity? Tulikuwa hatuna, lakini zikaingizwa nadhani 2016 or 2017 zikaingizwa hizo. Una extend tu. Kwa parastatal zote sasa ni serikali. Unaona? Advantage yake ni kwamba anaweza akakutendea asikutendee haki, inakuwa shida wewe kumshtaki, lakini pia hata ukishinda inakuwa shida wewe implement au execute. Kwa hiyo hii ni major disincentive. You will see when investors watakavyo understand impact yake, they will be demanding it iende, kwa sababu first it's not fair. Huwezi ukawa na parastatals ambazo zinafanya commercial alafu zinataka ziwe na full immunity ya central government. Yani tunaelewa kwamba central government wanaweza wakawa na immunity, but it shouldn't be parastatals zile. Kwa hiyo hii amendment imekuwa ni kitu ambacho kita impact. It's not in the, kwanza haikuwa consequential amendment. Maana ukisoma hii amendment ya 2023 na 2018 kuna consequential amendments, lakini hakuna consequential amendment ya hii, it stands. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kitu ambacho kina implications zake ni kubwa. Alafu kukaa 2017 tuka extend ile kwa local government. Kwa hiyo hata our local governments ni governments, yani wamekuwa covered. Unaona? Sasa kwa foreigners haimjalishi sana, kwa sababu ukishamsign vile ukimuonea ataenda international akipata anatafuta mali yenu, ndege au jengo au nini, atalipwa. Ina maana wewe ni watu wako wa ndani unawazuia, kwa sababu wao yani wewe utoke hapa unaenda kushtaki nchi yako, kweli utajisikiaje? Utajisikiaje unless you are a minority shareholder kwenye company ambayo kuna foreigner na wanaenda wote, wewe unafaidi. Unaona? Kwa hiyo hii imewekwa inaumiza zaidi wa Tanzania kuliko hata the foreign investors we are talking about. They have outlets. Kuna zile international principles nilizowasomea juzi ambazo wanaweza wakatumia wakajitetea. Kwa hiyo inatuumiza sisi. Unaona? Na hii ikaenda kwenye regulatory agencies. BRELA ni government. Nini nyingine zile regulatory ni government. Hawa watu ndio wanaotakiwa kutupa services, wanatakiwa wawe transparent. Lakini huwezi hata kutake, kwa mfano kama yeye anataka kuondoa jina lako la kampuni yako kwenye register na unataka injunction, huwezi, kwa sababu ameshakuwa serikali. Unahitaji 90 days. Yani kwa hiyo huwezi kufanya kitu cha kumzuia wakati ule. 90 days tayari ameshakuondoa. Kwa hiyo it's not ndio nachosema sheria ambazo zina impact ambazo sio nzuri. Implications zake ni kwamba, kwa mfano nyie mnaoenda kwenye mahakama mnajua kwamba the Civil Procedure Code sijui kama imebadilishwa, kwa sababu mimi am not a litigation lawyer, kama nimekosea mnisaishe. Bahati nzuri tuna watu hapa wanao practice. Lakini nasikia order 37 rules 1B ina restrict powers ya Tanzanian courts to grant injunctive relief against the government. Na hiyo tunaiunderstand kwa sababu ni serikali. Lakini unavopanua, unavopeleka userikali
kwa mashirika yote, kwa regulatory bodies, lakini hasa kwa mashirika ambayo yanafanya commercial activities. Ndio tunasema hiyo sio ni kama kikwazo. Ni kama tunasema nini? Haya matuta tunayakuta barabarani. Ni tuta. Sasa una nia ya kuinvite watu, lakini kama hata wale wanao provide permits, wale wanaofanya nini, hata wale ambao wanaweza wakaondoa jina lako kwenye register, huwezi kupata injunctive relief. Na hata ukipata a case against them, kama wanatumia kweli hii, huwezi kuiexecute. Kwa hiyo kuna nadhani wanasheria wengi hajazungumzia hii kitu. Na hapa nilikuwa naelezea what injunctive order is, na malawyers wote mnajua, kwa sitapoteza muda hapa. Na hapa nilikuwa nasema no execution against government. Yani hiyo subsection 3 of section 16 of the Government Proceedings Act mnajua. Sasa ukisha extend vile, ni kama vile unasema hutaki watu. Yani unajua nikiangalia hapa, wengi mlikuwa hampo wakati wa Nyerere. Si tumekuwa wakati wa Nyerere. Lakini alikuwa anasema sitaki investors kwenye hapa. Lakini huwezi kusema nakutakeni investors mje. Lakini kila public entity ni central government basically, kwa sababu the protection, the absolute protection tunaipa central government ni muhimu for it to be able to function. Lakini that type of mwavuli hautakiwi kwa regulatory authorities, hautakiwi kwa parastatals. So and this is a major issue. Ndio maana nikasema reform ndio, but more needs to be done. Kwa hili ukisema unatoa a legal opinion ya the legal environment, yani ina maana sheria yenyewe na sheria nyingine zinazo impact, hii ni kikwazo kikubwa. Ile ya section 400A ni kikwazo kikubwa. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kufanya ya kuboresha zaidi. Na na believe kwamba jinsi tunavyoeleweshana, if as lawyers we can talk more about these issues, how we need to improve the environment, kuliko sasa hivi market tuna tatizo kidogo sasa hivi tuna social media bwana. Kwa hiyo lazima una spend a lot of time kwenye social media threads na nini. But I wish Tanganyika Law Society professionals would talk more about these things. We need to improve hapa. We need to improve hapa. Hata serikalini hivi kweli kumbe ipo. Maana anaweza mtu akawa ameshasahau. Unaboresha PPP, lakini hujui kwamba kuna several immunities ambazo zinaweza zikakuzuia. Na ni possible usijue. Maana sio lazima mkono huu wa serikali ujue pia mkono huu unafanya nini. Ofisi ya Attorney General iko very thin. Inatakiwa iwe beefed up kwa kweli, in my view. Kwa hiyo kazi zote hizi ambazo amepewa ni kazi, ni kama tulivompa CAG mpaka parastatals, lakini actually anatumia hao ma auditors kwenda kufanya at higher cost, kwa sababu lazima walipe percentage kwake. Kwa hiyo hii ni area moja ambayo nazungumzia, nasema zina impact. Tunatengeneza friendly environment kwenye PPP law. Let's remove the big impediments ambazo tunaziona ziko mbele yetu, tuweze kuzipeleka kwa serikali kusema jamani, fikirieni hili litakuja kuna nini. At least unaweza ukakosoa, usipelekwe mahakamani. Kwa hiyo kwa hiyo the opportunity for constructive criticism is there. Kwa hiyo hii ina prohibit execution, attachment, similar process against the government. Kwa hiyo ukishasema kila mtu ni government, hiyo ina apply pia kwa kila mtu. Sasa unaambia mimi nije na PPP na wewe alafu you are an absolute government, inakuwa tatizo kidogo. Kwa hiyo this is an area ambayo we are calling upon the government kwa kweli kuiangalia upya, kuboresha tena. Maana naona maboresho yanayokuja ni mazuri, lakini tuendelee kuboresha zaidi. Hizi administrative agencies ndio nilikuwa nazungumza sasa hivi. They are supposed to be our people. They are supposed to help us. They are supposed to be responsible. Okay, why do you clothe yourself to na absolute immunity, na ambapo good governance ni one of the requirements za hizi bodies. Ndio namaliza nadhani. Kwa hiyo niseme tu kwamba hizi amendments zimeaddress major deformities za kwenye PPP Act, na hope yangu ni kwamba sasa itaanza kutumika. Ilikuwa haijatumika mpaka sasa, na test ni what happens, how zile projects za kwanza zitakazokuwa zinapitia
chini ya hii sheria my investors watafeel vipi, kwa sababu they will give you feedback. Na ukitaka feedback ya sheria, contact the lawyers, contact the accountants. Hawa ndio wanao provide services. They will tell you where the impediments are. Naona kuna wakati walikuwa wanachora blueprint serikalini, wanatumia some investors, private investors kuzungumza. They don't go to BRELA, wanatuma wanasheria. They don't go to so many other places, hata zile post establishment permits nani authorities nani, wanasheria na accountants wanafanya vile. So as a profession tuna hiyo calling, we need to focus more on professional issue. Now we need to focus more on other issues as well. Lakini sio kwamba kabisa unafunika the professional aspects of it. And kuna a lot of opportunities kwenye PPP sector kama serikali itatusikia ika open the space ya legal services kuwa provided from the private sector kama ilivyokuwa zamani. Zamani ilikuwa mtu parastato anachagua tu, anaweza kaamua kule, hata kama baadaye anapeleka a document to the Attorney General for vetting, lakini anaye provide service ni private advocate. That space is not yet open for us. Naona ingine, as an advocate you can provide barrister work, ukawa wewe ni litigation, na unaweza ukaprovide solicitor work. Sasa tuna entities kama TIC, lazima ukaregister. Huo uchambuzi utafikiria wamepewa regulatory authority ya kuchambua na qualify advocates. Ulipe, na unalipa 2,100, una register, unalipa wao for training. Wakati Tanganyika Law Society ina training programs na lawyers hawapati practicing license mpaka wa train. Tanganyika Law Society ina shortage ya funds, kwa wamelazimika kupunguza subscriptions. Leo unamletea mtu tu aende akaregister tena kule, na lazima useme una watu wangapi, yani you can't believe the type on, na inaenda kwenye committee ambayo hiyo committee haijapewa regulatory nani ya kusema kwamba wana consider huyu anafaa au hapana, na zilivyochorwa ni kama vile they have to monitor you. Sasa mimi nauliza, naambiwa unajua kumekuwa na instances za lawyers ambao wamedefraud sijui nini. Ninajua hiyo sio sababu. No serious investor atachukua a public institution, atachukua a private lawyer bila kujua huyo private lawyer amesha provide services kwa nani. Hakuna serious investor anayetoka nje atakayechukua tu lawyer yote yule. Kuna directories, kuna malawyers ambao majina yao yako kwenye embassies zao. Kwa hiyo wanavokuja they already know, watauliza investors foreign ambao wako hapa, watauliza domestic investors ni lawyers gani ambao wako wanaweza kwenye area fulani. Kwa hiyo sababu sio, and I think our president should engage upande wa serikali. Si utamchaji kidogo kwa sababu sasa hivi ni online. Lazima ukalipe kwanza, ukawa registered kwanza TIC. This is not, sio sawa kabisa kwa the legal profession. Wanaweza kwa profession nyingine, lakini legal profession ina a whole committee ya continuous legal education, ina very good presenters. Saa nyingine tunapataga watu kwenye litigation from UK wanakuja kutufundisha. Hakuna justification ya kuchaji 2,100. 2,100 ni shilingi ngapi? Milioni ngapi? 4 au 5. Kwa hiyo I think that is one area ambayo nadhani kwenye profession yetu we need to talk. Mwenyekiti, facilitator yuko wapi? Nashukuru sana. Kama kuna maswali nitakuwa tayari kujibu. Asante. Asanteni. Ningekuwa sijamaliza ningetafuta Kimaro aniwekee kiuso kinachocheka hapo kama yeye alivyofanya. Thank you. Thank you. Sasa usi. I'm not. Karibuni sana sasa kwa mwenye maswali. Nadhani presentation yake ilikuwa ni nzuri. Kazungumza vizuri sana kwenye mambo ya legal framework kuhusiana na PPP. Nisiongezee, nisipunguze. Kaongea kwa msisitizo, na yote aliyozungumza
yanatokana na experience, lakini vile vile yanatokana na sheria inavyo provide pamoja na marekebisho mbalimbali. Makofi mengine mengi sana kwa dokta. Kwa kweli umetendea haki hiyo topic. Naomba basi nikaribishe mjadala. Mjadala huu utakuwa kwa muda wa dakika 15. Kama kutakuwa na maswali ya ziada, basi tutaangalia namna ya kuongeza au la. Naomba nikaribishe. Tunaanza na dada yangu pale. Kuna swali lingine, naomba kama mngeweza kunyosha mikono ili tujue mic itazunguka namna gani. Tutachukua maswali, mapendekezo na maoni matano and then respond. Na naomba kati unauliza swali au unatoa maoni na jina lako litaje. Asante, karibu. Asante Madam Dr. Hawa Senare. Nimeanza kusikia jina lako nikiwa ni binti mdogo sana. I never knew I was going to attend your class one day. And here I am blessed today. Thank you, madam. Hongera sana, somo lilikuwa ni nzuri. Na kwa sababu ya uzuri wa somo, napenda niwe na comments kidogo tu. Kwa hiyo wala hata usihangaike kuandika because it's not a question. It's just comments. Yeah. Nina comment mbili na ushauri pia. Comment na ushauri kuhusiana na legal regime ya PPP na hasa amendment ambazo alikuwa anaziongelea doctor. One is linked to the previous lesson presentation done by Advocate Kimaro that was about inclusion and diversity. Madani sheria yetu ya PPP inaongelea investments katika miradi ya aina mbili. Kuna solicited and unsolicited. Unsolicited ni ile ambayo imebuniwa na individuals. Solicited imebuniwa na serikali. Linking to the previous presentation, tuko hapa kwa ajili ya kuelewa kwamba tunatakiwa kushiriki pia. Sio tu kusoma lakini pia kushiriki. Kwa hiyo napenda kushauri kwamba sheria yetu ya PPP inaruhusu every individual kukama up na proposal na akaiwasilisha Ministry of Finance, ikafanywa kazi na utaratibu wa hii sheria ukatumika na hatimaye akapewa kazi. Kwa hiyo kumbe kuna opportunity ya kuwashauri wateja wetu wakabuni miradi. Tusisubiri tu miradi ambayo imebuniwa na serikali, lakini na sisi wenyewe tubuni miradi. In line with that, la kubuni miradi, napenda kuwashauri wanasheria wenzangu, sitaki kuiita bahati mbaya, lakini mimi niko serikalini, lakini humu ndani kuna wale wenzetu ambao wako ni private. Wale ambao ni private, napenda kuwashauri kwamba hii sheria ina opportunity. Kuna kifungu sinacho kichwani na sina hakika kama kimekuwa amended, but sidhani kama kile kinaweza kuwa. Ni requirement ya transaction advisory services. Hizo ni kampuni ambazo lazima ziwe na mwanasheria. Taasisi zinazo miradi ya PPP haiwezi kuchukua transaction advisory services kampuni ambayo haina wanasheria. Lazima wanasheria wawemo, ni requirement. Kwa hiyo please, this is an opportunity, na mimi tuko hapa pia kufahamishana mambo ambayo yanaweza yakawa opportunity kwetu. Alafu lingine lingine ni kuhusiana na mabadiliko yaliyofanyika sasa ya sheria ya PPP. Kusema ukweli, hii sheria it wasn't friendly for investors. Napenda tu nikiri hivyo, it wasn't that friendly, na ndio maana baadhi ya investors walikuwa wanashindwa uvumilivu, wanakimbia. Sasa this time around kuna nafuu moja mimi nimeiona ni kubwa sana, probably kwa sababu niko kwenye mradi wa PPP. Kuna nafuu kubwa kwamba not necessary kwa ule mradi ambao ni wa serikali, solicited project uliobuniwa na serikali, not necessary kumpata mwekezaji kwa njia ya ushindani, not necessary kwa sasa, provided there is a consent by the minister responsible for that project. Sio lazima. Huko nyuma ilikuwa ni yani huwezi kusema PPP kama hakuna competition. Na ndio maana huko nyuma tulikuwa tunasema Tanzania hakuna competition, kwa sababu hatujawahi kusikia, let's say, ngoja mimi nisemeni naye msimamia UDAT.
Sidhani kama kati yenu kuna mtu alisikia tenda ya kumtangaza UDA competition. Kwa hiyo sasa ilikuwa ni requirement, ilikuwa ni lazima competition. If there is competition, it was not a PPP. Na sasa ile competition ndugu zangu ni ngumu, tuseme tu kweli ni ngumu. Sometimes unaweza ukawa na sifa lakini ndo hivyo competition. Right now we got an opportunity to deploy, au sio kama ni neno sahihi, kuingia mikataba bila kwenda kwenye ule utaratibu wa competition ambao una mlolongo mkubwa, sipendi kurudia kula muda kwa sababu na wengine wanatakiwa wachangie. Then the last thing I would like to share hapa ni tahadhari ya mabadiliko ya kifungu cha 22. Kwa wale ambao tuko kwenye PPP tunafahamu kwamba hiki kifungu kilikuwa kinatusaidia sisi wa Tanzania, wanasheria wa Kitanzania. Mama amemalizia vizuri sana. Mama, I'm sorry, naomba nikurify katika hili. Amemalizia vizuri kuhusu hili swala la barrister. Yaani Mtanzania kutoka hapa kaenda The Hague au the Netherlands huko ni issue kwa sababu Tanzania hamna barrister. Ma'am, do we have any barrister in Tanzania? Tunao mabarrister. Kabla sijaendelea. Yani hapa sisi tuliamua tulivyopata uhuru kwamba wanasheria wetu watakuwa both, hatuwagawi wanao register kama barristers na wanao register kama solicitors. Unavo qualify wewe ni both barrister na solicitor. Unachagua wewe unataka kujikita wapi. Kuna ambao wanajikita kwenda mahakamani kila siku na kuna wale ambao wanafanya transactions kama mimi nimerudi, niwaambieni nilikuwa nimeretire kabisa. Nikasema nitafanya consultancy kidogo, kumbe nikagundua hata consultancy ile aitegemee lazima uwe una practice. Kwa hiyo nikarudi ofisi ya Chief Justice nikasema naomba nipate cheti tena. Wakacheka wakasema that's why lawyers don't retire. Kwa hiyo nimepewa ruhusa, bado sijamaliza process. Asante sana. Yeah, kwa hiyo we are both barristers na hatuna hizo distinction nikwambie, lakini tuna cover both sides. Ndio maana attempt za kuqualify ma lawyers haitakuwa nzuri sana. Yani hiyo issue we need dialogue na TIC. It's ni kitu ambacho kwa sisi ni serious sana. Asante. Okay, tahadhari yangu baada ya mama kunisaidia hapa kuhusu mabadiliko ya kifungu cha 22, tulikuwa tunasema kwamba PPP Act ilikuwa haiprovide for namna nyingine yoyote ile ya kuendesha mashauri kama sio Tanzania. Hiyo option ilikuwa haipo kwa namna yoyote. Sasa hivi ukisoma mabadiliko mnakubaliana, of course ni subject to makubaliano, mnakubaliana either laws za Tanzania au hizo international rules and procedures au bilateral, ile topic yako ya kwanza kabisa mama, au kutumia bilateral investment treaties zinasemaje kuhusu utatuzi wa migogoro. Kwa sasa hivi ni majadiliano, mnakubaliana. Sasa ndugu zangu, napenda kuwashauri au tahadhari kwamba kwa wale ambao watafanikiwa kuingia kwenye miradi ya PPP, tuwaombe wa bosi wetu au nani manani tunawasemaje, mama afisa masuhuri wetu waturuhusu kusema ukweli kusoma masuala ya arbitration. Nilikuwa najaribu kuangalia point pale wakati naomba msaada wa mama, nilikuwa najaribu kuangalia kama tunaweza tukaweza kupambana na mabarista, kwa sababu mkienda huko kwenye let's say International Chamber of Commerce utakutana na mabaristas, yule unaenda kubishana naye ana mabarista kama 4. Naona faida ya participatory nani, huyu mama yuko ndani ya she's actually practicing kwenye projects zenyewe. Kwa hata zile comments zake zimetusaidia. Kwa mfano sikugusia ile institute ya Dar es Salaam Institute of Arbitration. Sasa hivi kuna watu ambao wanajicommit actually kwenye arbitration too. Yani mimi nilivutwa sana na marafiki zangu wa Kenya, lakini kila mara narudi zaidi mimi kwenye project na investment, lakini ni watu wengi sana wanafanya sasa hivi. Like I said yesterday ni kwamba kwa hapa kwetu hatuja develop the environment. Yani ndio kuna training lakini hakuna hiyo zile services zinazotakiwa wakati kama unataka arbitration kwa mfano ifanyike hapa. Unatakiwa uwe na ni transcript writers wale ama transcriptors wale. Sisi hatuja develop, ukienda Kenya wanayo. Kwa hiyo kuna bado sisi tuko nyuma kidogo, lakini tunaenda. Kwa upande wa training, I think Tanganyika Law Society has done a lot kwenye
course za continuous education. Alafu unaona course nyingi za ile Tanzania Institute of Arbitrators wanachaji 700,000 actually, unapata a whole module nadhani ya training. Kwa hiyo kwa upande wa training tunafanya vizuri. Shida ni kwamba kwa mfano chukua, hebu simama Ramadhani, samahani na kutumia. Huyu ni partner Rex Attorneys, alikuwa yupo, mimi nilikuwa kule, kwa hiyo nisamee nikitumia kama mfano. Huyu kijana anajua sana arbitration na alikuwa involved kwenye arbitrations ambazo tulizifanya, lakini alienda London kwenye an international arbitration international law firm in the city of London. Akakaa huko several weeks kufundishwa jinsi ya kutayarisha mafaili na mabox file yale yanayofanya kwenye international arbitration, kwa sababu hiyo ni muhimu. Kipewa wewe kutayarisha hiyo kesi, usipojua jinsi ya kufanya ni muhimu. Huyu kijana alienda kusoma. Kwa hiyo kuna watu ambao sasa hivi, asante, kuna watu sasa hivi ambao wanajifunza hiyo. We just need more people to do that. Na nadhani the market is in a wake up. I see arbitration cases zikiwa zinaendelea. Ni area ambayo kwa kweli I have a very good friends ambao wananisukuma sana niingie huko, lakini I'm interested more kwenye the investment side, the environment side na vitu kama hivyo. Ulizungumzia juu ya ile unsolicited, sikuzungumza nayo, and I was hoping my colleague will talk about this. Ukiangalia process ya unsolicited ni nzuri zaidi kuliko ile ambayo inaanzishwa, kwa sababu unavyoanzisha saa nyingine, kama upo kama mimi ambaye nilitoka kwenye academic, I have never done any work for real investors, unakuta mnavyoyatayarisha na zile conditions mnazoweka haziendeani, haziko commercial. Nakumbuka once we had a foreign investor who came in, ataka kuinvest kwa inaitwa Kia hapa, ataka kuinvest kwenye hiyo airport. Tukaenda serikalini, after 3 weeks waliamua tu kutokuweko. The demand zilikuwa haziko commercial hata kidogo. Hizo frequent review of the agreement, huwezi ku raise funds, kwa sababu unavyoniambia mimi unanipa miaka 10 lakini kila mwaka una review mkataba. I can't raise funds kuweza kufinance hiyo project. Kwa hiyo tuna kwamba hii environment inaenda vizuri. Yaani nashukuru uko hapa, nikushukuru sana, kwa sababu upo kwenye area ambayo unaweza bado wengine wakiuliza maswali utaweza hata kuelezea vizuri. Kwa nakushukuru sana. Yeah, especially kwenye unsolicited, yeah. Aha. Yes. It's a competition, yeah. Yeah. Na nilikuwa nimemuomba mwenzangu ambaye anakuja, ametoka jikoni, atazungumzia, nadhani atazungumzia juu hilo pia. Na yeah, I think we are, as long as chochote tunachofanya tunachukulia kwamba akiwezi kawa perfect completely, kuna room for improvement, tukaangalia hiyo room for improvement, lakini that means kwamba inatupeleka mbele zaidi. Kwa hiyo hizo amendments nadhani ni key amendments. Mwenzangu atazungumzia juu ya ya hizo institutional reform. Ulisema sio swali, lakini umesema vitu muhimu mno kiasi ambacho ikabidi nizungumze kidogo. Haya, nipo hapa kujibu kama kuna swali lingine. Kama kuna swali lingine nimechukua nafasi ya facilitator. Yeah. Asante Dr. Kwa presentation nzuri. Mimi majina yangu naitwa Egbert Mjungu. Mjungu? Mjungu ndio. Niko based Mwanza sasa. Asante. Mimi nimeguswa na ile eneo la hizi sheria ambazo zimepitishwa, ambazo kwa kweli zinafanya ugumu kuishtaki serikali. Wakati mimi naanza practice, tulizoea mfano hizi local government siku 30 unangoja, maisha yanaendelea. Lakini kadiri siku zilivyofuata, niliona kama kwa sasa yani moyoni tayari nimekwisha
amua kwamba kuishtaki serikali haiwezekani tena Tanzania, kwa upande wetu sisi tunaofanya ile private practice. Na kwa mazingira hayo, hata wateja hao ambao wanapambana kuingia kwenye uwekezaji wakishaona ni dhidi ya serikali, kwa kweli yani ni kama sisi hata huduma zetu haziko relevant sana kwao. Ni kitu ambacho kinagusa, na mimi labda nitoe tu ushauri, kila baada ya muda wajaribu kutafakari, ikiwezekana pia wapite sisi tunaoishi huko mtaani, watuulize ile investor mmoja mkubwa tu tumesave notice sasa ni siku kama ya 100, lakini hakuna hata response yoyote, ile accountability ya wale wanaohusika kwamba notice amesaviwa iko serious. Ni kama ceremonial, tuna save, maisha yanaendelea. Yani hata hicho kipindi tunangoja ili machue twende tu mahakamani, ingawa sasa unaona kama ile accountability inakuwa hamna. Hata kama tumesema siku ni easy, lakini hicho kipindi mimi naamini sheria ilikuwa inalenga kitu fulani, labda serikali inaweza kuaddress ile shida iliyotokea hicho kipindi, maisha yakaendelea vizuri kwa mwekezaji, lakini badala yake imekuwa ni ceremonial. Kwa hiyo mimi niwaombe hasa wanawataaluma wale waliopo kwenye yale mamlaka ya kutekeleza, waone kweli wakati tunapo save zile demand notes au tunapofanya kitu kingine ambacho tuna comply na sheria, kunakuwa na lengo, wanaweza wakatusaidia tukapunguza huu muda wa kutembea kwenye corridor. Yani hakuna kitu kibaya ambacho Tanzania kinatokea kama kupoteza muda. Yani kupoteza muda tumefanya kama ni jadi yetu. Na hiyo mimi naona ni shida ambayo inafanya nchi nyingi za Kiafrika zisiendelee kwa mbali ukilinganisha na nchi za wenzetu, kwa sababu muda tunaopoteza kwenye mambo ya kawaida unakuwa ni mwingi sana. Mimi hiyo ndiyo comment yangu, nashukuru. Asante. Kuna komenti nyingine, maana nisijibu tu kila ninavyokuwa raise, kama kuna kwingine alafu nikijibu nijibu kwa jumla. Nashukuru Dr. kwa wasilisho zuri. Mimi nilikuwa kuna maeneo nilikuwa nataka kuongezea tu. Agustino Saibul kutoka Wizara ya Fedha na Mipango. Kuna maeneo kama matatu ambayo umeagusia kwenye presentation yako. Nilikuwa naomba kuongezea kidogo. Issue ya SPV, Special Purpose Vehicle. Ni kweli ili ni eneo jipya ambalo lilikuwepo kwenye sheria ya zamani ya 2018. Lakini haikuwepo kwenye sheria ya 2018, lakini haikuwa na maana kwamba serikali sasa inachukua riski zote za miradi ya PPP. Bado ile risk allocation kwa kiasi kikubwa ilikuwa inaenda kwa private sector. Kwa mabadiliko ya sasa tumeweka ili hitaji la yule anayeshinda tenda ya PPP kuanzisha kampuni maalum kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya PPP ili kurinfence ile zile shughuli za mradi wa PPP kampuni yao. Kwa hiyo yanakuwa na asset, yanakuwa na liabilities. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ile mikopo ya kwenye kampuni mama aliyotumia kubidi akatumia revenue za mradi wa PPP kulipia mikopo yake. Ndio maana tukaamua aje na chombo kipya ambacho kina balance sheet sifuri, asset ni sifuri, liabilities ni sifuri, kwa ajili ya kurinface zile revenue za mradi wa PPP anaokusudia kutekeleza. Lakini swala lingine ni swala la guarantee. Sheria ya mabadiliko ya sasa yameruhusu guarantee, lakini ni guarantee related to PPPs. Lakini state guarantee ama sovereign guarantee sheria ya PPP haijaruhusu. Hata ile sheria ya mikopo, madeni na dhamana imerestrict sovereign guarantee ama state guarantee kwenda kwa private sector. Kwa private sector akiomba kwa mfano payment guarantee, ile sheria madeni inamruhusu kupata, au performance guarantee, minimum revenue guarantee. Hizo ni guarantee related to PPPs. Mwekezaji anaruhusiwa kupata.
Issue nyingine ni issue ya local content, kwa sababu tuko kwenye diversity and inclusion. Ukianzia kwenye sera, sheria na kanuni, issue ya local content kwenye miradi ya PPP imeelezewa vizuri. Kwa hiyo hata wanasheria wanaweza wakaunda makampuni yao wakapartner na makampuni makubwa wanakuja kutekeleza miradi ya PPP. Kwa hiyo ukienda kwenye policy, kwenda kwenye sheria, kwenda kwenye kanuni, local content imeelezewa vizuri sana. Kwa hiyo ni hayo tu. Nashukuru. Asante sana. Kuna swali lingine? Kwa hiyo at least niweze kujibu matatu badala ya moja. Bwana Shilato. Mwalimu, mimi na footnote ulivyozungumza kuhusu, asante sana kwanza kwa presentation nzuri sana mwalimu wangu. You have always been my mentor. Tangu kule chuo kikuu mpaka huko. Sasa ulivyozungumza kuhusu lifting of corporate veil, wananchi wengi humu ndani waliguna kidogo. Nilikuwa natamani wakati unamalizia as a footnote uelezee kidogo, kwa sababu kwenye corporate liability inakuleta kigugumizi sana unapoanza kuleta personal responsibility kwenye masuala yanayohusu corporate bodies. Hiyo tu mwalimu wangu. Asante. Asante rais wetu. Ngoja nianze na Bwana Mjungu. Nadhani swali lako ulianza kwa kukata tamaa kwamba huwezi kushtaki, lakini ukalijibu kwa kusema baada ya siku 100 umeshaenda beyond 90 days. Unaweza ukashtaki serikali na unaweza ukashtaki shirika lolote lile ambalo ni public. Ni kwamba kuna 90 days, na kwenye presentation yangu nimesema tatizo la hilo ni kwamba huwezi kupata injunctive. Kama ukishafanya mashirika ya umma, ukishafanya mashirika ya umma ni kama serikali, shida zinazotokana na injunctive reliefs zile zina apply pia. Ndio kitu ambacho naona ni kasoro. Lakini kwenye kesi yako umeshafikia 100 days, una haki ya kufile. Kwa nini mnaofanya litigation hawezi? Ni mpaka Attorney General mjibu. Maana hiyo ni area ambayo mimi siko very Bwana Shilato. Kutoa notice ya hizo 90 days. Alikuwa anategemea kwamba sasa hapo labda watu wa state attorney wawaite mjaribu kuzungumza. Ndio pengine ilikuwa ni essence hiyo ya kwamba we need to negotiate in between. Yeah, lakini sasa of course katika process hiyo haipo. Kwa hiyo kama hajakujibu umefika 90, zimepita 90 days, wewe una file, hawezi kwenda kusema hujanipa notice. Unaona? Shida tu ni kwamba execution against government, kama ukisha extend mpaka government ina maana ni ngumu. Utakapopata notes zangu muangalia alafu uende kwenye hizo section nazozitaja. I believe bado hazijawa amended, otherwise mtu angeshaniambia from Attorney Generals au lawyers wengine wa serikali wangeshaniambia vile. Kwa hiyo it's an area ambayo tunasema kwa kweli kama tuna nia ya PPP kufanikiwa, we need to address these issues. Yani kwa serikali mama, hiyo ni standard. Ni standard. Otherwise serikali haitafanya kazi. Lakini kwa mashirika ya umma ambayo yanafanya biashara, this thing should be removed. Yani hakukuwa na maelezo sawa kwa nini walifanya hivi, ilifanyika vile, na tunaelewa where we are coming from, lakini it's high time kwamba hii iwe considered again. Ila tu tumezoea sana hapa mainland kupoliticize kila kitu. Ukiondoa ndio hata ule mwavuli wa protection tunaondoa, sijui nini. Yani tunahitaji sisi wataalam kuweza kuelezea zaidi kusudi watu waelewe where we are coming from, kwamba with this huwezi kupata investments kwa kweli, kwa sababu yani yeye anajua kabisa hata kama ukimnania hawezi kuexecute. Ni kwamba tu lawyers wengi hawako aware of this, kwa hiyo wanavotoa legal opinion hii haitaji. Kuna mahali nilikuwa actually the investors didn't know kwamba maana walikuwa wana demand sovereign, yani waiver ya raise immunity ni a standard clause katika negotiations hata za project.
kwamba una waive kuja ku raise any immunity, na kama ni parastatal ya serikali, that is a clause that they insist has to be there. Some this is meaningless kwa sababu actually by law they are covered. Kwa hiyo ni area ambayo kwa kweli tunahitaji bado tuweze kupasuedi serikali kwamba it needs to, hii kitu inatakiwa iweze kunani, otherwise itakuwa ni contract amendment. Yani wakishaelewa kama ni major investors, they will push for amendment, no? Kwa hiyo na nilitaka kusema kwamba hakuna nchi ambayo imeendelea bila foreign investments na domestic investments, kwa sababu juzi kuna mtu alinisaisha, huwezi kuendelea kwa domestic investment peke yake, especially kwa private sector ya kwetu ambayo imeanza kukua tu tangu 1993. Zamani tulikuwa hatuwapi kabisa nafasi ya kuparticipate vya kutosha, na huwezi ukaendeleza nchi kwa foreign investment only. You need both. Na anayekwambia kwamba unaweza ukawa bila hawa, huyu anakudanganya, kwa sababu China wameshatuonyesha kwamba they have relied on foreign investment wakafika hapo walikofika. China has been number 2 consistently almost for 30 years. Wale mnaweza kwenda kusoma zile UNCTAD reports, angalia data. China has consistently. India sasa hivi wanapata sana kwa sababu ya geopolitics, kuna kitu watu wanataka kuunda Indo-Pacific. Lakini India pia imeamend certain areas zao, wanaruhusu 100% ownership ya foreign. Wao walikuwa hawaruhusu. Kwa hiyo wame relax kidogo areas ambazo wanataka wa attract foreign investment, wamefanya hivyo. Na nchi nyingine kama Singapore, a town is a country which is just a city, lakini ni number 4 katika kupata flow ya foreign investment. Na ukienda kwao unaona maendeleo, ukiangalia hapa Dubai, yani 2 million people ndio nationals, the country has 10 million, yani 8 million saving 10, na wametumia foreign investment na special economic zones kwa discipline, na ukienda unaona, yani toka hapa nenda Dubai alafu utoke uende Gabon. Gabon ina only 2 million, less than 2 million people. Wameshazidi kidogo, they are almost 3 million. Wana resources, lakini ukienda wana shida zaidi kuliko hata watu wengine ambao hawana chochote. Kwa hiyo it is possible, but it is possible only if you can utilize foreign investment as tools za kukusaidia kufika unakotaka. Una strategy na unataka kufika unakotaka. Lakini kusema tu hizi asituletee faida haisaidii, kwa sababu zinakuletea faida kama zinafanya kazi na zina expand na wanafikia mahali anakulipa kodi, which means kila mara unatakiwa kuangalia pia, is your investment environment is it fit for purpose, do you need to improve it, incentive area yako ya tax unahitaji uiangalie tena upya. Yani uweze ukaenda nayo 12 years bado hujaanza kuangalia ni wapi ninakotakiwa ni fine tune. Na nadhani pia kwa jinsi wanavyojipanga kwa our economic team na hizi teams za PPP, tunaelekea huko kwamba wanaangalia kureview na kujaribu kuangalia kama vitu viende pia na what is happening elsewhere. If kama unafungua macho, maana of course kuna ile nilipokuwa nachukua masters mimi nilifundishwa na profesa mmoja anaitwa na Budere, you were not doing anything unless you are blaming someone. Yani hata ukirecognize something positive tayari wewe sio mwanasheria, wewe sio academician, unaona. Lakini kuna vitu ambavyo unaweza kusema this one zinaendelea, kuna zinaweza zikaendelea zaidi, ukatoa mawazo ziendelee vipi. Zisipoendelea unatoa bado unaendelea. We advised the government ya section 400A mpaka sasa bado, lakini we believe kwamba kila unapopata opportunity zungumzie jinsi ambavyo kwanza iko tofauti na katiba na kitu ambacho hakimsaidii mtu, na hawajaitumia sana sasa hivi, haijatumika tena hiyo section, haijatumika, lakini ni jipo ambalo lipo limekaa pale, tunahitaji pia tuweze kudili nalo. Kwa hiyo ni kazi yetu ni kuangalia hizi, kwa wale ambao tuko interested in commercial law, kuangalia ni zipi, ni vitu vingapi vinakuwa impacted. Akisaisha hapa sema kuna kingine hapa kuna kichaka, hebu angalia hapa kwanza kusudi kitaboresha zaidi huku tunakoenda. I think that is where we should go. Agustino, asante sana. Agustino Sailu, ndio, asante sana kwa kuelezea hiyo ulioelezea ni sawa. Umenielimisha vizuri juu ya the guarantee. Hiyo ni area ambayo nadhani ni negative reform,
ile kuweka opportunity yote ile ya kusaidia mtu katika PPP, kusaidia the private sector, unless labda ni kumsaidia the entity. Sasa kama ni kusaidia entity na kwenye special vehicle purpose vehicle, nimeshasema kwamba a public entity should only do it if it has the capacity. Ni kama mgongano. Hiyo ni kisehemu ambacho if I were to advise, I would say remove that. It can be abused hata hivyo. Anapata mtu ambaye hastahili kupata ukishaanza kwa discretionary issues. Lakini nashukuru umenielimisha vizuri. Na in the process ukaelimisha sisi wote. Yeah. Local content, I am expecting mwenzangu agusie hiyo ya local content. Lifting of veil of incorporation. Unajua kwenye watu ambao wamefanya company act wanajua kwamba kuna time ambayo unaruhusiwa wewe kulift the veil of incorporation ukaenda liability kwa directors, sio shareholders, never shareholders, lakini kwa directors na management. Zamani ilikuwa vile. Tangu 2006 iliondoa hiyo, watu wameondoa hiyo. Kwanza the running of the company, ukiangalia section 181 imefanywa for the board of directors, unachagua management waweze kurun the affairs za business ya kampuni. Na sections sasa hivi sikumbuki sababu sikuja na Companies Act, lakini 35 mpaka 37 au 38 kwa wale ambao mnaweza kwenda kufanya reference, imeondoa hiyo. Yani veil inakuja, hakuna veil basically. Na wewe unaweza question decision ambayo imechukuliwa na madirector kama hukuwa part of it, kukawa na decision ambayo unafikiria kwamba ni mbaya. Kwa hiyo wameondoa ile ya kusema kwamba huyu ile aliruhusu bila authority. Hakuna ultra virus pale, wameimodify. Lakini sasa unakuta ukienda kwenye bank, I was dealing with an issue kwenye bank, lawyers wale very smart lawyers wanakuja nasema we are lifting veil of incorporation. Read the Companies Act. No. Veil of incorporation tuna lift. Unaona? Bado wengi tunafikiria veil of incorporation ina apply. Veil of incorporation ni kitu ambacho kilikuwa ni principle ambayo imekuwa muda mrefu kwenye Companies Act yetu ya zamani. Lakini sasa hivi haipo. Kumekuwa na amendments kwenye Companies Act ambazo zinagongana, na tulikuwa tuna advise kwamba kuwe na some sort of harmonization, ziondoke zile ambazo kwa kweli hazistahili kuwa kwenye kuwekwa kule. Na hiyo ni process ambayo wale ambao tuna interest unaangalia, alafu unaandika keynote, alafu labda mnakuja tunatoa kwenye Tanganyika Law Society au tunapeleka kwa president, jamani hebu agitate for this thing to be removed. Kwa hiyo lifting ya veil of incorporation hasa kwa nyinyi mlio kwenye serikali mjue haipo. Maana ile wasingepelekwa madirectors na mashareholders mahakamani miaka iliyopita kama watu walikuwa true to that. Lakini pia tulikuwa na environment ambayo sometimes hata the lawyers consent opinion inaweza ikawa haikuwepo. Lakini pale ambako lawyers wanapewa front kwenye makampuni unakuta wanavete a lot of things. Lakini kwingi unakuta a decision is taken, wanachukua lawyers kama ni kwenye litigation tu. Yani the corporate side bado haipo. Na hiyo ni kazi yetu sisi kupush for our lawyers waweze kuwa na zile kampuni zote ambazo mimi parastatals ambazo nilikuwa chairman, I always elevated the lawyers. Yule anaye deal na anakuwa at the level ya madirectors, na anapewa nafasi ya kutoa opinion kabla decisions hazijafanyika ambazo zinagusia mambo ya sheria. Hatungojei kwanza mpaka kuwe na kesi alafu ndio anapelekea. Sijui kama nimejibu ya kutosha rais wangu. Yani hiyo principle ya ultra virus imeanzia wapi, imefika wapi, hiyo sitaweza kutoka sasa hivi. Lakini niseme tu kwamba haipo tena kwenye Companies Act yetu. Yani kwamba director anaweza kakamatwa. Lakini sheria zetu nyingi zime provide wa kwenda kwa director na shareholders, na hiyo ni contrary basically na whole concept ya limited liability and the whole reason why the company was formed anyway. Yeah? Kule kuja na idea ya walikufa, maana ukiinvest artificial ambaye anakuwa na limit, shareholder anakuwa ring fenced from the liabilities of the company, anakuwa ring fenced from the ownership ya kampuni. Na ni Solomon usome sheria bila kusoma hiyo kesi. Ndio iliyosema kwamba shareholder ni tofauti kampuni. Uweze ukatreat kampuni kama ni ya kwako. Unaona? Kwa hiyo nadhani niishie tu hapo. Asanteni sana. Thank you so much.
I do appreciate. Najua mna kazi nyingi tu za kufanya, kwamba mmekaa hapa kutusikiza wengine. Ni a privilege kubwa sana 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 sana. Ukifika kwenye umri wangu, you will understand what I mean. Asante sana. Asante. Asante sana Dr. kwa presentation, kwa correspond, lakini pia vile vile kwa kuwa na nafasi ya kumoderate session yako mwenyewe. Asante sana. Kwa kweli inaonyesha umri nao unasaidia. Asante sana. Kabla tujaenda kwenye session inayofuata, naomba tusikie neno kutoka kwa TIC, ambayo neno hilo tutalipata kutoka kwa Margaret Magoma, Program Officer. Margaret Magoma, karibu kwa neno kutoka kwenye Tanzania Institute of Arbitration Center. Karibu. Good afternoon. I'm very grateful for this opportunity. My name is Margaret Richard Magoma, as introduced earlier. I am working at TIAC. I am currently the coordinator of TIAC operations, whereby TIAC is located in Dar es Salaam. So I am very glad to have heard that someone has said something about arbitration. Yes, you, and yes. So as far as arbitration is concerned, the first thing that we really thank the Tanganyika Law Society is that they are people who have been thinking way ahead of us. They've been thinking of the best way of working out everything. So in furtherance of its efforts, TIAC is a company limited by guarantee that has been established by Tanganyika Law Society. It's basically located in Dar es Salaam. Okay, we're still waiting for the slides to come on. So I'm basically here today to say something about TIAC, and what I'll be covering today is the introduction about TIAC, the objectives, the services that TIAC provides, the advantages, and our model arbitration clause. So as I previously said, that this is a company limited by guarantee that has been established by Tanganyika Law Society and began its operations in 2021. TIAC draws its establishment from the legal framework for international arbitration in Tanzania, and on the other hand is mandated to facilitate the alternative dispute resolution of dispute through domestic and international arbitration and mediation. So this is a center that has been established for the purpose of dealing with international and domestic arbitration, together with all other ADR mechanisms. So the aim of establishment for this center is reducing the backlog of cases at the judiciary. I think we are all lawyers and we understand the load of cases that the judiciary has. So Tanganyika Law Society, knowing this, established this institution to assist the courts in reducing the backlog of cases. The second one is ensuring that justice is delivered effectively. We know that alternative dispute resolution is way quicker and is way cost effective. So this ensures that justice is delivered effectively and quickly. On the other hand, is also providing time-efficient, cost-effective, and strictly confidential way to resolve disputes amicably. So we understand that there are in some instances, specifically in business situations, there are things that the parties to that particular contract would prefer that that thing stays strictly confidential. So this is possible with alternative dispute resolution, whereby this ultimately improves the business climate of our country. So TIAC operates with the support of an advisory board and a board of directors, together with a secretariat. So these are our board members.
The board chairperson is Dr. Rugemeleza Nshala. The vice is Advocate Mpale Mpoki. The honorary treasurer is CPA Advocate Nicholas Duhia, and Ms. Madeline Kimei, who is a board member and currently the acting secretary general. So moving to the objectives. TIAC is basically there to promote, develop, and facilitate the understanding, use, and practice of arbitration and mediation. But this does not limit to arbitration and mediation. It basically goes as far as other alternative dispute resolution mechanisms. So when we talk of this, we basically mean ensuring better access to justice through development of ADR services. Through the ADR services that TIAC provides, it's very easy to promote, develop, and facilitate the understanding and the use of arbitration and other alternative dispute resolution mechanism. The other objective is to achieve high ADR standards by providing a regulatory infrastructure. The third one is to highlight the need of ADR practitioners to understand full range of ADR techniques. The fourth is to create public awareness and popularize the use of ADR for effective dispute resolution, management, and prevention in commercial, corporate, workplace, family, community, and other types of disputes. So moving forward to our services, the services that TIAC provides, the first one is commercial alternative dispute resolution services. So at TIAC, we are very committed to provide comprehensive set of ADR services in delivering high quality services. This includes commercial arbitration, mediation, conciliation, negotiation, and neutral evaluation. The second service that is provided is non-commercial ADR services. These are on the basis of legal aid services. As we know, one of the things that our society is really responsible for is helping the public. So this has also been incorporated in TIAC, whereby through the non-commercial ADR services, we aim to facilitate ADR services to the less privileged community, particularly women, children, youth, and indigenous people, on non-profit basis, time, and costs. The other one that is one of the things that we have been doing mostly, and I think some of you have participated in, is stakeholder awareness and capacity building. So TIAC runs a number of programs for the purpose of capacity building, with the aim of creating a common understanding on the new laws and the practice of ADR. So as far as this is concerned, one of the things that was realized or discovered is that most of the advocates lack the knowledge and techniques as far as alternative dispute resolution is concerned. And this is mainly because what we are taught creates litigators and not people who are ready to resolve disputes amicably. We've had instances where a customer would go to an advocate wanting to go for arbitration, and the advocate would quickly advise, no, let's go for litigation. Litigation is way better. So one of the things that we intend to do is build stakeholders awareness. And when we talk of stakeholders, we mean business communities, that they have to be aware of the fact that alternative dispute resolution suits them best as far as their businesses are concerned. So we've been running a number of capacity building programs, working together with the international community. A good example is in September, we had a practical arbitration training for counsels in arbitration. This was a training that was conducted in collaboration with the SOAS University of London, whereby their main task was for them to bring international arbitrators who have been practicing in different fields. And what they did is build our capacity specifically on practical ways of dealing with international arbitration. So basically, those are the programs that we have been providing, and those are the services that TIAC provides. So you would ask yourself, basically, why TIAC?
what are the advantages of using TIAC as a counsel, or what are the advantages of advising your client to go for institutional arbitration rather than going to ad hoc arbitration or litigation. The first one is independence, neutrality, and impartiality. TIAC operates free from the government because it's a company that has been established by the society. So it's basically an independent company that operates neutrally and impartially. Agreement and rule-based dispute resolution, effective and efficient services, flexible rules and procedures, adequate administration services, ethical, professional, and capable neutrals. So conclusively, TIAC has a model arbitration clause. This is a clause that can be used in contracts by different counsels, specifically when you're drafting contracts for your clients. Quickly, as I'm being told that I don't have much time. As far as arbitration clauses are concerned, one of the challenges that advocates have, they draft vague arbitration clauses. And this is how they draft, that in case of any disputes, the parties shall go for arbitration. Yeah, so there are contracts that have come to us. There are a bit many that simply state, in case of any dispute, the parties shall go for arbitration. So this vague clause impedes the process because it doesn't state where they'd have to go for arbitration, the number of arbitrators, the law that is going to be used, the seat, and everything. So TIAC came up with an arbitration clause that can be used in contracts once you are drafting arbitration clauses for your customers. That basically means that your customers or your clients would basically mean that they are referring their disputes to arbitration, and that arbitration would be an institutional arbitration at TIAC. So I thank you all for listening to me. Because I don't have that much time, kindly contact us through info@tiac.ora.tz, or you can give us a call, but I'll be there at the Secretariat desk for anyone who has any questions. Thank you. Asante sana Margaret kwa hilo neno fupi, lakini wakati unafunga na nakati nataka kumpresent anayefuata. Nadhani kuna haja kwa wale ambao wanatunga program university ili swala la arbitration lisianzie tu kwenye training huko, kwa sababu sasa hivi ulimwengu unavyokwenda, mahakama inavyokwenda, ina insist sana kwenye alternative dispute resolution, na huko vioni na mabadiliko yaliyotokea vioni alternative dispute resolution huwa tunafanyika kama introduction tu, kama ni by the way. Tunadili na mambo ya CPC sana, ndio maana kila wakili ukimuuliza ana go for litigation kuliko arbitration. Tunaamini arbitration is so technical, lakini when you come to TIAC, you find arbitration is really a good way to go. Actually inalipa zaidi kuliko litigation, kwa sababu is quicker na pesa yake unaipata hapo kwa hapo. Sasa kama ujue ndo unaikimbia. Asante sana Margaret kwa hiyo presentation. Kwa neno, kwa sababu hapa kwenye session yako wewe unatoa neno. Basi bila kupoteza muda zaidi, kwa sababu tuko kidogo nje ya muda, our last presenter for today will be none other than Alex Mnyani. Alex Mnyani is a senior legal officer of Tanzania Investment Center, and also representing the head of legal department of TIC, and also he has been a senior legal officer for more than 15 years. Also a member of GNT, and he has also involved himself in a number of amendments of several laws in Tanzania. Alex Mnyani will take us through a topic on investment laws and regulation and their impacts on social and economic development. Ladies and gentlemen, may I welcome to the podium Senior Legal Officer Alex Mnyani. Karibu sana. Makofi mengi sana kwa sasa. Mnyani ni wa mwisho, lakini ndo atakava vile vyote ambavyo wenzetu wamekuwa akisema atakava, na niseme experience yake inazungumza a lot. Karibu sana bwana Mnyani.
Makofi mengi wakati Minyani anakuja the podium. Wakati unapata marekebisho, naona wanaturekebisha mitambo, naomba nimkaribishe mtu kutoka NIC atoe neno fupi sana kuhusiana na mambo ya insurance. Unaona mitambo pale wanarekebisha na watu wetu wa technical team. Zamani nilikuwa nikisikia technical team najua ni mambo ya uganga nini, mambo ya kiroho. Siku hizi ni mambo ya information technology. Kwa sababu mtu alikuwa anapita dirishani, sasa hivi ndio wifi inapita dirishani. Napita mwenyewe. Nashangaa niko chumbani kwako. Mangi ni vipi? Ndio nimekuja kukusalimia. Watu wa NIC, naomba uje useme neno moja kuhusiana na insurance, mambo ya kiafya hayo. Manake insure your health, you have also insured your family. Karibu sana bwana Petro Mgaya, karibu. Neno fupi kutoka NIC. Okay. Ongeleni kwa mafunzo. Mheshimiwa Rais wa TLS, wanawasha, mabibi na mabwana, na wasalimuni kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Petro Mgaya. Nafanya kazi na National Insurance. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa TLS kwa kuweza kutupatia hii fursa muhimu sana. Ni fursa kwetu nzuri ambayo kwa wiki nzima tumekuwa tukiwapitisha kwenye bidhaa zetu za insurance. Kwa hiyo niwashukuruni sana na niwakaribishe NIC Insurance. Tuna product nyingi sana. Nyingi kweli kweli. Tuna bima za kilimo, tuna bima dhidi ya majanga ya moto, biashara, professional indemnity, travel insurance. Kwa hiyo niwakaribisheni sana. Sisi tuna ofisi kila mkoa na ofisi zetu ziko wazi. Lakini pia tumeenda mbali zaidi sasa hivi. Ukiingia kwenye Play Store, tuna app yetu inaitwa NIC Kiganjani. Then ukilogin pale unaweza ukanunua insurance ukiwa popote ulipo. Kwa hiyo sio mpaka utembelee ofisi zetu. Basi nichukue fursa hii kuwakaribisheni sana. Lakini pia haya mahusiano ambayo tumeanza nayo na TLS, mimi nasema tu kwamba ndo tumeanza. Lakini going forward tunategemea tuwe na mahusiano makubwa zaidi. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba nafikiri pia tukuweza kupata taarifa mapema, na ndio maana hata unaona tumesponsor kidogo. Sisi kauli yetu mbiu siku hizi tunasema sisi hatuna kidogo, na ndio maana ukiangalia sehemu nyingi kila tukienda unaona NIC inachukua tuzo. Mheshimiwa Rais mwezi uliopita alimtuza pia MD wetu. Hiyo ni kwa sababu hatuna dogo sasa hivi, lakini hiyo yote inatokana na michango ambayo tunaipata kutoka kwa wananchi wa Tanzania ambao ni pamoja na members wa TLS. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutusupport. Mnavyonunua bima NIC Insurance, ndo hela ambazo tunazichukua tunawekeza, lakini pia inatusaidia sisi pia tunaweza kutoa gawio serikalini. Kwa hiyo ni kama unaweka mfuko wa kushoto unapitia mfuko wa kulia. Tunavyotoa mchango serikalini ndo hizo hela zinatumika kujenga shule, mahospitali pamoja na huduma nyingine za jamii. Kwa hiyo niwashukuruni sana Mheshimiwa Rais. Mnapokuwa na jambo jingine kama hili hapa tunaomba tupate taarifa mapema. Nashangaa kwa kipindi hiki kwa kweli najisikia vibaya kwamba tumeweza kusupport kidogo sana, lakini sio kawaida yetu. Kwa hiyo niwashukuruni sana. Next time Mheshimiwa Rais, karibuni tuweze kupata taarifa mapema. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. NIC sisi ndio bima. Asanteni sana. Anasema hawana dogo. Ni waombe TLS msiniangushe tena. Karibu sana. Sasa baada ya kupata neno kutoka kwa wa sponsor,
nimkaribishe moja kwa moja Alex Mnyani, na nadhani mambo yamekaa vizuri. Karibu sana. Na wasalimu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeona sana. Za mchana, asanteni sana kwa mwaliko huu kutoka kwa TLS. Actually namwakilisha mkurugenzi wangu ambaye ilibidi awepo hapa, lakini kwa sababu majukumu mengine kwa ameshindwa kufika. Kwa hiyo na napenda kuwashukuru watoa mada wengine waliopita. Ukiangalia timetable hapa, I was supposed to have presented for like, at around 1. Na sasa hivi ni saa 8 na nusu. So I'll try to be very brief on my presentation, since I think kila mtu anaifahamu TIC. I've seen some couple of colleagues, we have been together wameenda sehemu zingine, lakini I think we've been encountering with a lot of lawyers, law firms kwenye kupeleka ile gurudumu la investment Tanzania. Ukiangalia mwaka 2022 tumepata sheria mpya ambayo imejaribu kuwa na improvements ambazo tunajua sio nyingi, lakini for a start kuna pa kuanzia. Kama alivyotangulia kuongea mwezeshaji aliyepita kwamba kuna maboresho ambayo amefanya, serikali inaendelea kufanya, especially kuhamisha investment centers za kuipeka ofisi ya rais, kwa sababu ina deal na masuala mtambuka mengi, diversity kabisa. Kwa hiyo imeamua iende pale ili iweze kushughulika na mambo mengi zaidi compared to ambapo tupo. Ukiacha sasa style ya kupresent, kwa sababu najua sheria hii ya sasa hivi haina mabadiliko mengi compare na ile iliyopita, nitakwenda kwenye snapshot tu ya zile areas ambazo hii nitawaachia presentation, lakini nitakwenda kwenye zile areas ambazo I think it's important na ambazo zimebadilika compared to the sheria iliyokuwepo, rather than going to the whole sheria ambayo I think everybody understands na kila mtu anaijua. Ukiangalia kwenye sheria yetu kwanza, kama tunavyosema, kituo cha uwekezaji ni taasisi ya serikali ambayo ina deal na kuwezesha kwanza kutangaza fursa na kuwezesha uwekezaji nchini. Objective yetu kubwa ni promotion, investment and facilitation na advising the government on investment issues. Kwa hiyo basically tuna 3 types of investors ambao ni normal investors, strategic investors na special strategic investors. Ukiangalia kwenye sheria yetu sisi strategic and special strategic walikuwa hawana platform kubwa, lakini kwenye sheria sasa hivi imeweza kuaccommodate na kuweza kuwa facilitate na kuwapa zile incentives. Zamani walikuwa na uwezo, ilikuwa sheria inatambua, lakini ilikuwa accessibility ya zile incentives ilikuwa kidogo ni changamoto, lakini kwa sasa hivi imeweza kutatuliwa. Lakini vile vile TIC certificate inatoa TIC inatoa kitu kinaitwa certificate of incentives, ambayo inakupa 2 types of incentives, fiscal and non-fiscal incentives. Kwa hiyo for fiscal incentives validity ya certificate ni 5 years, for non-fiscal mpaka utakapomaliza kuimplement the project. Lakini vile vile kwenye hii sheria mpya imeweza vile vile kuintroduce National Investment Steering Committee na itemize wale members na kuongeza wengi zaidi compare na wale waliokuwepo. Lakini ukiangalia sasa kwenye maboresho ambayo yamefanyika sasa safari hii, ukiangalia kwamba kuna kwenye 2 types of investors, kuna foreign na local investors. Foreign investors minimum threshold investment ni 500,000. Local investors sasa hivi kwenye sheria mpya imeshuka mpaka 50,000 compared to iliyopita ilikuwa ni 100,000, kwa sababu tunajaribu kuangalia kama ninavyosema local content na vile vile kuangalia uwekezaji wa ndani zaidi kuweza kuaccommodate investors wengi kuweza kuja kuwekeza Tanzania.
Lakini vile vile kwenye eneo la incentives, ukiangalia sheria iliyopita ilifuta rehabilitation and expansion. Kwa hiyo ina maana ilikuwa miradi mingi ilikuwa restrict ku-expand, lakini na ile ambayo inanunua labda viwanda ambavyo vimekufa au investments ambazo zimekufa, ku-rehabilitate ilikuwa hai-recognize. Kwa hiyo sheria sasa hivi imeweza ku-recognize rehabilitation and expansion kama ni new projects. Kwa hiyo sasa hivi na enjoy incentives. Lakini vile vile imeweza kuwa predictable. Ukiangalia sheria iliyopita, principle of predictability kidogo ilikuwa ni a bit minute, kwa sababu kila Julai Wizara ya Fedha inabadilisha sheria, inabadilisha nini. Kwa hiyo zilikuwa zina affect investments. Unakuta mtu anakuja na sajili leo with certain terms and conditions, lakini within a minimal time zinabadilika. Kwa hiyo kulikuwa hatuko predictable. Kwa hiyo sheria sasa hivi inatoa laxity ya 5 years. Kwa hiyo ukisajili mradi leo, then you have a span of 5 years kuweza kuingia kwenye yale mabadiliko ambayo yanatokea. Lakini vile vile imeweza sasa kutoa hizo incentives kwa strategic investors ambao sasa hivi GNs zimeanza kutoka sasa. Mara kwanza najua ilikuwa ni kizungumkuti, najua nimepishana na watu wengi sana hapa wakilalamika kuhusu vivutio kwa ajili ya strategic investors. Lakini kwa sasa hivi sheria sasa hivi imeweza kuweza kutambua na vivutio vinatoka. Lakini kuna clause moja muhimu sana ambayo kwenye sheria iliyopita ilikuwa hamna, responsibility ya government to investments. Sheria iliyopita ilikuwa haijaipa mandate serikali kuweza ku feel responsible kwenye projects. Ndio maana unakuta kuna a lot of delayments, non-responsiveness kama wengi walikuwa wanalalamika hapa. Lakini kwa sasa hivi imetoa timeline na imetoa mandate kwa serikali kuwa responsible to the investments ambazo zipo Tanzania ambazo zinatambulika. Lakini vile vile imeintroduce kitu inaitwa investment center. Pale kuna kitu inaitwa one stop center. Ni huduma mahali pamoja ambayo all these stakeholders wanao play key role kwenye investments wako sehemu moja. Kwa hiyo tumezindua hii inaitwa ni mfumo unaitwa TIW, so a single window ambayo inaitwa electronic single window. Kwa hiyo sasa hivi investor anaweza akaingia in a single window na kupata access ya all windows za taasisi zingine, kwa mfano BRELA, immigration, labor, in a single window. Kwa hiyo hana haja ya kuingia kwenye mifumo mingi ili kuweza kupata huduma, na hii imetambuliwa kisheria kabisa. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumezindua taasisi 5 tarehe 25, lakini tunavyokwenda tunazidi kuziongeza zile taasisi ambazo zitakuwa kwenye mfumo wa mahala pamoja electronically. Ukiangalia those are areas ambazo kwenye sheria sasa hivi zimeangalia zaidi, na challenges bado tunazo, bado tumepata encumbrances kwenye sheria bado nyingi. Harmonization ya sheria bado ni muhimu sana, kwamba unaweza kukuta sheria za ardhi bado ziko kidogo zina contradict na some of the investments ambazo tunazo, especially kwenye masuala ya acquisition, especially watu ambao kwenye real estate wanaelewa kwamba huwezi sasa hivi kuuza apartment kwa foreigners kwa sababu sheria bado zinakataa. So there's a technicality pale. Kwa hiyo bado tupo tunaendelea kupambana kujaribu kusolicit Wizara ya Ardhi ili waweze kukaa chini kuweza kuangalia tunakwendaje sasa hivi, especially ambapo tuna investment nyingi ambazo zinakuja na real estate zenyewe ambazo apartments na nini bado yako stranded and all those type of things. Lakini ukiangalia tunajaribu kuangalia kupunguza mlolongo wa requirements za kwenye sheria zingine. Kwa hiyo bado hapo tunapata challenges, lakini vile vile transparency kwenye incentives kama alivyokuwa ametoka kusema, not physical incentives peke yake, lakini hata zile non physical incentives. Kwa mfano quick decisions, maamuzi ambayo ni sahihi na areas of those sort.
Lakini vile vile speed in decision making, bado unaweza kukuta kuna maeneo mengine ni kidogo ni shida. Hata ukiangalia kwenye application ya strategic investors, bado mlolongo ni mkubwa mpaka kuweza kuaccess zile incentives ambazo wanazitegemea kuzipata. Kwa hiyo bado tunaendelea kuhamasisha kama tulivyokuwa sasa hivi ofisi ya rais, bado tunaendelea kupigana zaidi na kuangalia jinsi gani ya kuweza kuharmonize sheria ili ziweze kuweza kusaidia zaidi. Labda kwa mimi ningeweza kuishia hapo kama kuna maswali. I hope nimekuwa na moto. Labda ningeongea kitu kimoja, niambiwa kuhusu TIC imeanzisha inaitwa Investor Service Provider, ambayo ni kama program kwamba inawasajili sasa hivi inataka kuanza kusajili law firms ili kwa ajili ya kuweza kutoa huduma kwa wawekezaji. Ni kitu ambacho kweli kimekuwa kimeleta mtafaruku mkubwa, lakini bado I think room ipo ya kuweza kukaa chini kuangalia how best this thing could be conducted na kuweza kila mtu aweze kuwa na furaha zaidi. Asante. Asante sana Bwana Alex, kwa kweli kama ni time basi umetendea haki kweli kweli. Mimi naombe tu kwamba pamoja na hayo uweze ukashare ile presentation yako ili watu waweze kuendelea kuinyonya vizuri. It's a short but very clear presentation. Na tunakaribisha sasa maswali, maoni, mapendekezo. Yes. Naomba tuone mikono ili tuanze moja kwa moja kupokea maswali, maoni, mapendekezo na kadhalika. Mikono. Nadhani hii area ni muhimu sana kwenye upande wa investment jamani. Yani ukija na investor asipopitia TIC, yani mnachokifanya ni siasa tu kwa ndani. Sasa mwisho utaonekana tapeli. Unampa shamba anajiona na miliki kumbe hamna chochote. Kwa kama ni maswali, unless mtaenda kuonana huko baadaye, na najua wizara kama wale watu walioko wizarani wana interconnect, lakini kwa sisi mawakili nadhani kama una maswali basi ni wakati mwafaka kuyauliza. Karibuni. Naona mpongeze tena Bwana Alex kwa presentation yake, very short and clear presentation. Asante sana Bwana Alex. Asante sana. Nadhani tunakaribia kabisa kufikia mwisho wa session yetu siku ya leo. Na ninapokwenda kumkaribisha sasa mzungumzaji wangu wa mwisho kabisa kwa ajili ya closing remarks, nitoe tangazo fupi sana kwa wale ambao hamjafanya registration kwa safari ya kesho huko Materuni pamoja na Savannah Wildlife. Naendelea kusisitizwa mfanye hiyo registration. Hiyo ni safari ambayo haupaswi kuikosa, ni ya kukata na shoka. Lakini vile vile baada ya hapa patakuwepo exhibition zinaendelea hapo nje, mpite muangalie vitu vilivyokuwa on display, na baada ya hapo kuna chakula cha mchana vile vile. Kwa kusema machache, naomba nimkaribishe Bwana Shilatu kwa ajili ya closing remarks. Unless sijui kuna chochote, na kabla ya Bwana Shilatu naomba niwakaribishe watu wa TLS in case kuna jambo wanataka kuliweka sawa sawa. Yes. Nimesikia kuna evaluation forms zinapita huko.
naomba mzijaze muweze ku grade session yetu kuanzia siku ya Jumatatu mpaka leo, na ikiwezekana vile vile mtoe comment on the next topic ya diversity conference. Kwa hiyo naomba ukishaijaza, tutawapa kama dakika 5 wakati mnaendelea kuijaza. Wakati huo Bwana Shilato akiwa na tafakari maneno ya kuyasema, Bwana Shilato huyo asante sana. Kama hujapata fomu, naweza ukanyosha mkono wakusifikie na hiyo fomu. Tutakuomba ukishaijaza, ukishaikamilisha, aliyekupatia au mtu aliye karibu yako unaweza ukampatia. Itatusaidia kwa ajili ya evaluation. Na naamini pia online, wale walioko online kuna special form wataijaza vile vile online. Asante. Wakati mnaendelea kujaza, niseme tu kwa wale wanaendelea kuwepo hapa, nadhani na naamini mtakuwa mmetembelea vivutio mbalimbali hapa Arusha. Kuna sehemu inaitwa kwa Murombo. Nyinyi mnaita kwa Murombo, kwa Murombo. Pale kuna nyama choma ya mbuzi nzuri. Na kuna maeneo mengine ambayo ni mazuri. Ukipata nafasi leo, kwa sababu muda ni unatosha, mzunguke Arusha. Arusha ni nzuri leo, hakuna jua, unaweza kutembea. Lakini hakikisha wakati unatembea ushike ufunge ngumi. Watu wa huko wanasemekana ni wanababe, lakini hakuna. Watu ni wazuri na ni wakarimu. Ukishamaliza kuijaza, utainyosha fomu yako na mtu wa TLS atakuja kuichukua hapo hapo ulipo. Ukimaliza unaweza nyosha tu hiyo form.
Asanteni sana. Basi wakati namalizia kazi ambayo nilipewa, naitwa wakili Elibariki Maeda. Niko based hapa Arusha. Lakini pia hapo nyuma nilipata nafasi ya kuongoza section hii ya Teles zone ya kaskazini. Tunawakaribisha sana kwa wale ambao wametoka nje ya Arusha. Tunawakaribisha Arusha mno. Arusha ni wakarimu na kaskazini pia ni wakarimu. Hayo. Asante. Na kuna nyama ya kuchoma ya kutosha. Nadhani hakuna sehemu nyingine wanachoma nyama kama Arusha. Dar es Salaam wanachoma kwa portion. Sisi hata mbuzi mzima ukitaka. Karibu sana Bwana Shilatu kwa ajili ya closing remarks. Asante sana. Makofi mengi kwa Bwana Shilatu. Habari za mchana. Tunakushukuru sana Bariki kwa kutuendelezea program ya kwetu ya wiki nzima kwa mtindo wa kipekee. Asante sana. We thank you very much Bariki for, na naomba tuweke mikono yetu pamoja. We keep our hand together for Bariki Maeda. Again, would like to take this opportunity to thank all our presenters, the facilitator for this very, very good afternoon. Bwana Alex Mnyani, makofi kwake Alex Mnyani kutoka TSC. We thank you very much kaka Theophil Kimaro. Thank you very much kaka Theo. Makofi kwa Theophil jamani. As well, we would like to take this opportunity to thank very much Senior Counsel Dr. Mama Hawa Eve Sinare. Makofi mengi sana kwake. Asante sana. Thank you. Na Mr. President, mimi I would suggest kwamba tuwapatie title ya State Counsel hawa mawakili waandamizi badala ya kuwa senior. Maana hata mimi sasa vijana wananiita senior. Sasa wenzetu would propose kwamba waitwe sasa State Counsel hawa, kwa sababu wanafanya kazi kubwa sana kwa nchi, wanafanya kazi kubwa sana kwa kila mmoja, and they deserve it to be called State Counsel and CS. Na sisi kama ni senior basi tuitwe tu senior ya SN. Si ndio jamani? Yani to draw ile line of difference kwa wenzetu ambao wanatusaidia kwa namna ya kipekee. Mr. President, mimi ya kwangu nimechomekea tu, kama utakupendeza sana basi utaipeleka kunako husika. Our diversity conference imekuwa nzuri sana na I hope tumejifunza mengi sana. Wenzetu kutoka serikalini wametusaidia sana kwa michango yao mizuri sana. Asanteni sana. Mmetusaidia sana, mmetu-enlight kwenye mambo mengi sana ambayo pengine tulikuwa tujui Bwana Bariki. Kwamba kumbe kuna opportunity through this particular act. Leo hii tumefunguliwa macho yetu. Badala ya kujifungia tu kwenye firms za kwetu na kufikiria kwamba sisi ni litigation, kufanya good contribution. Tunakushukuru sana rais wetu Harold Sungusia. Thank you very much for a wonderful and a powerful keynote address. It's been very good. Tunasema asante sana, na tunajua na wewe ni mwalimu. Ulitaka kuanza kuwa preempt walimu ambao wamefanya presentation hapa. Tunakushukuru sana Harold Sungusia for a nice, very nice and powerful keynote address. Kaka yangu Bariki Maeda ameni preempt kwenye habari ya joint za Arusha. Zipo very nice joints, hatutaki kuzipigia debe hapa kwa sababu wao wenyewe hawakutaka kutusupport kwenye hivi vitu, lakini karibuni Arusha. Arusha is a nice place. Kuna vitu vizuri. A Friday night in Arusha is not boring. It's really a very nice night. Tutafurahi kukutana huko katika kupata beer, wine na vingine, nyama choma kwa Mrombo. Maana Bariki amenembe niseme kwa Mrombo tutakula nyama pale, nyama choma. Lakini we would like to take this opportunity kipekee kabisa to thank you very much TTCL. Makofi kwa TTCL. Thank you very much for
a wonderful marriage you've been giving us for this particular conference. Diversity Conference has been very, very superb with your support. Asante sana. For the new things you are coming up with, for the new services you're coming up with, we will be supporting you guys. Asanteni kwa mkongo wa taifa ambao mnasema sasa mnaunganisha hata kwa individual. Na watu wenye Airbnb hapa Arusha na Moshi, hii service ni nzuri sana at a very reduced price. Asante TTCL. Lakini thank you very much NIC. Sisi ni bima. Makofi kwao NIC. NIC wamekuwa very, very impressive to us all. Wamesema kwamba sisi tumechelewa, lakini tunawaambia hatutachelewa tena. Sisi next time tutawapa barua wa kwanza kabisa, na secretariat ambao wamo humu wataandika barua leo hii kuwa invite kwa ajili ya mkutano wetu mkuu unaokuja mwakani. Asante NIC for the wonderful service you're giving us. And asante sana for new vibrance tunayoiona katika NIC. And you're showing kwamba nyinyi you are ready now to compete na haya makampuni makubwa ya bima. Makampuni makubwa as well ya simu, sisi tuko tayari kama taifa. We thank you everyone for coming. Thank you the legal fraternity, and thank you for other professions who have been coming in here for this wonderful conference. Na mara baada ya kuyasema haya nimeambiwa chakula kiko tayari. Basi tukale, na kwa wale ambao wako tayari wamejiandikisha kwa ajili ya safari ya kesho tunawatakia kila laheri. Na mara baada ya kuyasema haya nasema Diversity Conference kwa mwaka wa 2023 imefungwa kipekee. Shukrani sana. Bariki, thank you very much. Woo, bye bye.